la segunda sesión plenaria del 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General. El tema 1 de esta segunda sesión plenaria es el informe anual del Consejo Permanente y la adopción de proyectos de resolución. Iniciaremos esta sesión con la presentación del informe anual del Consejo Permanente y de los proyectos de resolución que éste ha transmitido a la consideración de la Asamblea General, documentos AG Doc 5358-13 y adendos. Como los señores representantes pueden ver, los documentos que serán presentados demuestran el trabajo laborioso y complejo que realizó el órgano político permanente de la OEA en los pasados 12 meses. En reconocimiento a esa labor, deseo en nombre de la Asamblea General hacer público un reconocimiento a los representantes permanentes de los Estados miembros ante la OEA por las valiosas contribuciones efectuadas al desarrollo de la agenda hemisférica. Por favor, silencio, si me hacen el favor. Particular mención corresponde hacer hoy a los 4 embajadores que ejercieron en el último año la presidencia del Consejo Permanente, dirigiendo sus debates con habilidad diplomática y notable eficacia y eficiencia. Me refiero a los embajadores Stephen Bashiani, representante permanente de Jamaica; Joel Hernández, representante permanente de México; Denis Moncada Colindres, representante permanente de Nicaragua; y al actual presidente del Consejo Permanente, el embajador Arturo Vallarino Bartuano, representante permanente de Panamá. En los últimos 12 meses, el Consejo Permanente no solo trató los asuntos que reglamentariamente le competen, los temas que le fueron asignados por la Asamblea General, sino también le correspondió llevar adelante las deliberaciones sustantivas en preparación a 2 periodos extraordinarios de sesiones de la propia Asamblea sobre temas que, como es de todos conocido, son y siguen siendo complejos y de alta sensibilidad para los Estados miembros, así como una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. La labor realizada merece el más sincero reconocimiento. Pasamos ahora entonces a la presentación del informe anual del Consejo Permanente y para ello nos acompaña su presidente. Embajador Vallarino, lo invito a esta mesa para la presentación del informe anual. Buenos días, señor presidente, distinguidos jefes de delegación, señores representantes de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, señor secretario general adjunto, señores observadores permanentes, señores representantes de organismos internacionales, invitados especiales, señoras y señores, amigos todos. En nuestro carácter de presidente del Consejo Permanente, nos corresponde el honor de presentar ante el Pleno de la Asamblea General, en su 43º periodo de sesiones, el informe anual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para el periodo comprendido entre junio de 2012 a mayo de 2013. Este informe anual, como lo ha indicado el señor presidente de esta Asamblea, está contenido en el documento que se identificó como AG Documento 53-5813 y sus adendas 1, 2 y 3, documentos publicados y distribuidos a todas las delegaciones. Resaltaré únicamente algunos de los puntos más relevantes. El informe consta de 4 documentos distintos. El primero de ellos contiene varios capítulos y materiales introductorios e ilustrativos
que se refieren a las bases normativas y a las funciones del Consejo Permanente. El segundo documento contiene los informes de las comisiones del Consejo, la Comisión General, la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios, la Comisión de Seguridad Hemisférica, la Comisión sobre Gestión de Cumbres Interamericanas y Participación de la Sociedad Civil, el Grupo de Trabajo Conjunto del Consejo Permanente y del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral sobre el proyecto del Plan de Acción de la Carta Social de las Américas. El tercer documento contiene los proyectos de resolución acordados por el Consejo Permanente para la consideración de esta Asamblea General. El cuarto y último documento, el Adendum 3, señor presidente, contiene un proyecto de declaración y 10 proyectos de resolución que al momento de la última reunión del Consejo Permanente, celebrada el pasado 22 de mayo, requerirán deliberaciones adicionales o quedaron acordadas ad referéndum por las delegaciones. Con relación al proyecto de declaración y 6 de los 10 proyectos pendientes, la delegación del Ecuador ha informado a la Secretaría su decisión de levantar las reservas. Con ello, esos 7 documentos podrían ser también aprobados en esta sesión. Entiendo que la delegación del Ecuador se referirá a los mencionados 7 documentos. Con ello, señor presidente, quedan 4 proyectos de resolución para la consideración de esta Asamblea General, con la recomendación de que las deliberaciones necesarias sean encomendadas a la Comisión General con vistas a permitir que los Estados miembros busquemos los acuerdos pertinentes. Corresponde señalar, señor presidente, que este informe que estoy presentando marca el periodo de gestión de todos los presidentes que han ocupado este cargo durante el último año, a quienes es justo reconocer ahora su labor. El embajador Stephen Bassiani, representante permanente de Jamaica en la presidencia, y de Diego Pari, representante permanente de Bolivia en la vicepresidencia del Consejo durante los meses de julio a septiembre de 2012. En el siguiente periodo, durante los meses de octubre a diciembre de 2012, el embajador Joel Hernández García, representante permanente de México, tuvo a su cargo la presidencia, y el embajador Darío Paya, representante permanente de Chile, la vicepresidencia del Consejo Permanente. Durante los meses de enero a marzo de este año, las labores del Consejo fueron lideradas por el embajador Denis Moncada Colindres, representante permanente de Nicaragua en la presidencia, y el embajador John Bill, representante permanente de Barbados en la vicepresidencia. Quisiera reconocer, señor presidente, el apoyo que he recibido desde el inicio de mi gestión de la embajadora Deborah Mel Lovell, representante permanente de Antigua y Barbuda, quien con carácter interino asumió la vicepresidencia del Consejo Permanente hasta el arribo a principios del mes de mayo del representante permanente de las Bahamas, embajador Ellington Ramin, actual vicepresidente del Consejo Permanente. Señor presidente, permítame destacar de manera sucinta algunos de los temas a los que este Consejo ha dedicado una cantidad considerable de tiempo durante este periodo. Al igual que en años anteriores, el Consejo
siguió recibiendo los informes sobre las misiones técnicas y de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Cabe destacar que fueron presentados el informe de la misión de acompañamiento electoral realizada en Nicaragua, así como los informes correspondientes a las misiones de observación electoral realizadas por la OEA en las Bahamas, la República Dominicana, México, Honduras, Ecuador y Paraguay. Como en años anteriores, se dio seguimiento a un extenso número de mandatos de la Asamblea General y del Consejo Permanente. La temática del fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos ha demandado un prolongado ejercicio de reflexión por parte de los Estados, con la participación de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como de representantes de la sociedad civil y demás sectores y actores del sistema interamericano para el desarrollo integral. Las tareas llevadas adelante por el Consejo Permanente sobre el tema en seguimiento de los mandatos que le fueron encomendados por la Asamblea General mediante la resolución seguimiento de las recomendaciones del informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos concluyeron con la celebración el 22 de marzo de este año 2013 en la sede de la Secretaría General del 44º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, que aprobó la resolución titulada Resultado del proceso de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. Indudablemente, las cuestiones relacionadas con la seguridad multidimensional siguen siendo de las tareas más importantes confiadas a la consideración de la OEA. Los Estados miembros de la OEA están sumamente preocupados por las nuevas y cambiantes amenazas que enfrentan nuestros ciudadanos en materia de seguridad, y en este sentido las deliberaciones han continuado analizando y buscando opciones frente a estos desafíos. Los Estados miembros realizaron una ardua labor sobre los asuntos relativos a la administración y gestión de los recursos y procesos administrativos de la organización. A este efecto, se analizaron medidas para optimizar las políticas de recursos humanos de la Secretaría General y se analizaron alternativas con relación al mantenimiento de los bienes inmuebles y se continuó con la validación de los mandatos de la organización. Una reflexión seria sobre estos temas y el financiamiento de la organización es, en nuestra opinión, señor presidente, una de las tareas pendientes y apremiantes que debe realizar el Consejo Permanente. En este sentido, habrá que iniciar en breve el análisis político de la visión estratégica de la OEA propuesta por el secretario general ya hace un tiempo atrás. Los Estados miembros continuaron dentro de la OEA con las labores tendientes a la elaboración de instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, derechos humanos de las personas mayores. Y es con mucho orgullo que tengo el honor de presentar el resultado de varios años de deliberaciones sobre dos importantes instrumentos jurídicos:
los proyectos de resolución para la adopción de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia y la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancias. Con la aprobación de estos instrumentos, la tarea iniciada en el año 2000 por los Estados miembros de la OEA, cuando la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que estudie la necesidad de elaborar un proyecto de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, concluirá hoy, señor presidente, para reafirmar el más decidido compromiso de los Estados miembros de la organización en favor de la erradicación del racismo y de todas las formas de discriminación e intolerancia, en la convicción de que tales actitudes discriminatorias representaban una negación de valores universales como los derechos inalienables e inviolables de la persona humana. Permítame, señor presidente, recordar en este momento a los presidentes del grupo de trabajo que desde el año 2005 hasta el mes de mayo de 2013 llevaron adelante las deliberaciones sobre las dos convenciones que estamos presentando a esta Asamblea. Me refiero al señor Silvio José Albuquerque e Silva, representante alterno de Brasil, la señora María Cristina Pereira da Silva, representante alterna de Brasil, la señora Sandra Micán Venegas, representante alterna de Colombia, el señor Danilo González Ramírez, representante alterno de Costa Rica, y la señora Joy D. David Lake, representante alterna de Antigua y Barbuda, bajo cuya presidencia concluyó la redacción de los dos instrumentos mencionados. Finalmente, al concluir este informe, deseo señalar que el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos consideró asuntos complejos y sobre algunos ha adoptado decisiones y sobre otros deberá en breve adoptar medidas serias y algunas de ellas difíciles. Sin embargo, el espíritu de cooperación y de apertura y cordialidad que caracterizan las deliberaciones en el ámbito de la OEA, en un ambiente de respeto por la diversidad y por la inclusión de visiones distintas, marcarán con toda seguridad el éxito de todas ellas. Permítame, señor presidente, agradecer al señor secretario general de la organización, José Miguel Insulza, y al señor secretario general adjunto, Albert Randín, por su apoyo al Consejo Permanente en los diversos asuntos que se le han encomendado. Señor presidente, agradezco mucho esta oportunidad para presentar el informe del Consejo Permanente y hemos hecho entrega de las declaraciones y resoluciones propuestas que ha aprobado el Consejo para su remisión a esta Asamblea, no sin antes agradecer también la confianza que han depositado en nosotros esta mañana para presidir la Comisión General, tarea que trataremos de desarrollar con lealtad a los más altos intereses de la Organización de Estados Americanos y de nuestro hemisferio. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, embajador Vallarino, muy amable por su presentación del informe anual del Consejo Permanente. Deseo ahora dar la palabra a las delegaciones que sí lo tengan a bien
En primer lugar, Antigua y Barbuda. Mr. Chairman, I present to you the compliments of Her Excellency Dame Deborah May Lovell, Head of Delegation of Antigua and Barbuda. Through you, we wish to thank the government of Guatemala for the warm hospitality afforded to our delegation. Mr. Chairman, the delegation of Antigua and Barbuda is pleased to join with other member states in what will go down in the history of the OAS as one of the greatest expressions of its commitment to the eradication of the plague of racism, discrimination, and intolerance in our hemisphere. Since 2000, the OAS General Assembly and successive summits of the Americas, the highest policy-making bodies of the inter-American system, have repeatedly raised concerns and reiterated its determination to combat the phenomena of racism, discrimination, and intolerance. Against this backdrop, member states will tomorrow sign the Inter-American Convention Against Racism, Racial Discrimination, and Related Forms of Intolerance, and also the draft Inter-American Convention Against All Forms of Discrimination and Intolerance. These draft conventions are not ends in themselves. They should be seen as representing promissory notes written to all of our citizens, a guarantee of our commitment to inoculate them from the scourges that unfortunately are still suffered by too many. Therefore, the importance of these conventions lies in their capacity to make real promises of democracy, such as justice, equality, and the pursuit of happiness. While there are in fact other international instruments that address in one way or the other racial discrimination and other forms of intolerance, there is no question that with these conventions, the OAS has gone above and beyond the existing international legal framework. Mr. Chairman, these conventions together represent undoubtedly the most ambitious catalog of prohibited bases of discrimination known under international law. These conventions will give the problem of discrimination in the region greater visibility by raising public awareness about these critical issues. These conventions could boost efforts of member states to review and possibly amend their current domestic legal frameworks, aligning them with protection standards that should prevail in our region. Mr. Chairman, through these conventions, the concept of multiple or aggravated discrimination has entered into the annals of international law. For the first time in this hemisphere, there will be legal reprieve for groups that continue to experience multiple or extreme forms of racism, discrimination, and intolerance that are driven by a combination of factors. Mr. Chairman, states parties hereafter will have a concrete legal framework in which to punish this sort of discrimination more severely because it is aggravated. Mr. Chairman, affirmative action is a universally recognized concept. Although non-binding in nature, the Durban Declaration and the Declaration of Santiago refer to the adoption of affirmative action measures. However, the OAS has gone a step beyond, in that these conventions not only allow, but require states parties to undertake measures of this kind. Mr. Chairman, it would be remiss of me if I did not also mention that for the first time, these conventions have expressly bound state parties to ensure that security measures do not discriminate directly or indirectly against person or groups of persons based, among other factors, on their race, ethnicity, culture, and religion. In closing, Mr. Chairman, I am heartened by the confidence that member states reposed in the delegation of Antigua and Barbuda and in myself to lead this process. I am compelled at this time to acknowledge the chairpersons that have gone before me and to whom I am greatly indebted. These distinguished alternate representatives were Silvia Jose Albuquerque da Silva of Brazil, Marie Cristina Pereira da Silva, also of Brazil, Sandra Lucia Mecan Venegas of Colombia,
and Danilo Gonzalez Ramirez of Costa Rica. Mr. Chairman, when I assumed the chairmanship of this working group 2 years ago, Ambassador Lovell and myself had hoped that the signing ceremony would have been in Antigua. One might therefore argue that our dream has come true because we are in fact in Antigua. The affixing of our signatures to these instruments will demonstrate our commitment to the ultimate goal of achieving societies that are free of racism, discrimination, and intolerance. And as we begin the arduous task of implementing the provisions of these conventions in our respective countries, the delegation of Antigua and Barbuda would like us to remind ourselves of this often used quotation which says that each time a man stands for an ideal or acts to improve the lot of others, he sends a tiny ripple of hope, and crossing each other from a million different centers of energy and daring, those ripples build a current which can sweep down even the mightiest walls of resistance. Thank you. Thank you very much. Esta presidencia respalda plenamente las palabras de Antigua y Barbuda sobre las convenciones. Paso la palabra a la delegación de Guatemala. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los cancilleres, a todos los jefes de delegación. Mi delegación primero quiere agradecer a Antigua y Barbuda, quien ejerció la presidencia de este importante grupo de trabajo, y a todos los delegados que participaron en este grupo de trabajo, precisamente por lo arduo y complicado que fue llegar a este resultado final. Sin embargo, presidente, quiero hacer de su conocimiento que el Estado de Guatemala ha presentado, primero, una reserva a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, y dos, una nota al pie de página de la resolución sobre la implementación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén do Pará. Mismos, señor presidente, que fueron remitidos a la Secretaría. Muchas gracias. Muchas gracias. No paso la palabra a Ecuador. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos. Para referirme a la información proporcionada por el presidente del Consejo Permanente en relación al referéndum que Ecuador puso sobre 7 resoluciones de derechos humanos, a lo que recurrió para lograr terminar los procesos de consulta y pronunciamiento internos. Hemos cumplido con esos pronunciamientos y podemos con mucho agrado informar a la sala que hemos comunicado oficialmente a la Secretaría que el Ecuador ha levantado los dos referéndums de las 7 resoluciones a las que hizo referencia el presidente del Consejo Permanente. Apreciamos que esto quede registrado y gracias, señor presidente. Gracias a usted, delegación de Ecuador. Le damos la palabra ahora a la delegación de Bolivia. Muchas gracias, señor presidente. Felicitarle por su elección y agradecer su cálida recepción en esta ciudad. Bolivia valora el importante trabajo desarrollado por el Consejo Permanente, donde se consideraron de manera previa todas las resoluciones que serán aprobadas en esta Asamblea. Mi país está comprometido con el tema de la lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación. Bolivia tiene una ley específica que norma este tema, por tanto, resaltamos el avance y los acuerdos hemisféricos para aprobar las 2 convenciones contra el racismo y todas las formas de discriminación y intolerancia, por lo cual nos sumamos de manera comprometida con el copatrocinio de las resoluciones que hacen referencia al tema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a Bolivia también. Tiene la palabra la delegación de Chile. Señor presidente, en relación a los proyectos de resolución, Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las formas conexas de intolerancia,
y Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, Chile desea informar que ha procedido a enviar a la Secretaría una nota al pie de página en cada uno de sus proyectos de resolución mencionados. Chile favorece su aprobación, pero aún se encuentra en proceso de consultas jurídicas internas y desea dejar constancia de ello en esta intervención. Muchas gracias. Tiene la palabra la delegación de Haití. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter Antigua pour avoir pris l'initiative de présenter cette convention et de le soutenir. Et aussi, nous rappelons que Haïti a participé de manière active à la commission. Voilà pourquoi je tiens à faire cette intervention pour dire que nous soutenons totalement la convention dans toute sa forme et teneur. Et Haïti compte continuer à soutenir la convention tenant compte de notre passé, de notre histoire et de l'importance que ce sujet est pour nous à la République d'Haïti. Donc c'est une forme de soutien sans réserve. Merci. Merci Haití. Ecuador. La delegación de Ecuador tiene la palabra. Perdón, no lo había pedido, pero le agradezco mucho, señor presidente, y aprovecho para informar también que estamos dispuestos con el mayor agrado para firmar y acompañar las dos convenciones. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. La delegación de Costa Rica. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quisiera agradecerle a usted, al gobierno y al pueblo de Guatemala la hospitalidad y el cariño con que nos está recibiendo en esta linda ciudad de Antigua. Costa Rica felicita a Antigua y Barbuda por la ardua labor realizada con éxito en la preparación de estos textos de convención, y como un país que es promotor de estos instrumentos y a los cuales contribuyó en la redacción, Costa Rica se congratula de que esa ardua tarea ha llegado a puerto exitosamente, y quisiera agregar que Costa Rica ha tomado disposiciones legislativas internas en el mismo sentido de estas dos convenciones, de manera que estamos preparados para firmarlas y ratificarlas. Respetuosamente quisiéramos hacer una invitación a los demás países miembros para que a la mayor brevedad concurran a firmar y ratificar estos dos instrumentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra finalmente la delegación de Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, agradecer a acolhida tão hospitaleira do governo guatemalteco, do presidente Otto Pérez Molina e sua própria, querido chanceler, e somar-me às delegações que fizeram referência à importância de termos conseguido, após 8 anos de trabalho, adotar a Convenção Interamericana sobre o Racismo e a Discriminação Racial e a Convenção Interamericana sobre toda forma de discriminação e intolerância. Esses instrumentos vão ao encontro de políticas às quais o governo brasileiro atribui a mais elevada prioridade, inclusive com a criação de um ministério específico, a Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial, que se ocupa da matéria. Eu agradeço as referências elogiosas ao papel desempenhado por 2 representantes alternos sucessivos do Brasil, o ministro Silvio Albuquerque e a ministra Maria Cristina Pereira da Silva. Na verdade, foi um trabalho coletivo e queria agradecer a todas as demais delegações também pela sua participação nesse esforço conjunto. E uma palavra sobre o projeto de resolução que o Brasil apresenta desde 2008 sobre direitos humanos, orientação sexual, identidade e expressão de gênero, que vai no mesmo sentido da promoção ampla de direitos humanos e de combate à discriminação sob qualquer pretexto. Existe um outro ministério do Brasil também criado nos últimos 10 anos para a promoção da igualdade de gênero e que tem trabalhado no sentido de identificação de dados sobre a violência homofóbica e transfóbica e da promoção de igualdade de oportunidades para todos os seres humanos, independentemente de sua orientação sexual, de modo que eu chamaria a atenção para esse projeto e conclamaria todas as delegações
a darem atenção devida e a procurarem contribuir para que cheguemos a um consenso sobre ela. Muito obrigado. Muito obrigado. Muy bien, creo que hemos tomado nota debida del retiro de las reservas, de las notas de la delegación de Ecuador. Muchísimas gracias. Así como la inclusión de las reservas y notas de pie de página señaladas por la delegación de Guatemala y la inclusión de también las notas a pie de página de la delegación de Chile. Todo esto queda registrado en la Secretaría, por favor. Si no hubiera más objeciones, la Presidencia sugiere lo siguiente. En primer lugar, tomar nota del informe anual del Consejo Permanente. En segundo lugar, aprobar los 36 proyectos de resolución incluidos en el documento AGDOC 5358-3 Adendum 2. Y en tercer lugar, aprobar además los siguientes puntos. El primero, el proyecto de declaración La Educación en Derechos Humanos, documento AGDOC 5383-13, y los proyectos de resolución, aprobación de indicadores de progreso para medición de derechos contemplados en el Protocolo de San Salvador, documento AGDOC 5379-13, derecho a la verdad, el derecho a la verdad, documento AGDOC 5380-13, la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, documento AGDOC 5382-13, hacia la autonomía de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia, documento AGDOC 5385-13, y finalmente la promoción y protección de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH en las Américas, documento AGDOC 5388-13. Con el acuerdo de las delegaciones, sugiero que sean aprobados. Quedan aprobados. Señores jefes de delegación, señores representantes, al aprobarse los proyectos de resolución presentados por el Consejo Permanente, hemos procedido, como ha señalado ya la delegación de Antigua y Barbuda, a la adopción de dos importantes instrumentos jurídicos. Me refiero a la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y a la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. La Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, reconoce el goce, ejercicio y protección en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todo ser humano. Por su lado, la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia tiene en cuenta a las víctimas de discriminación e intolerancia en las Américas. Este momento de aprobación de estos instrumentos jurídicos es un momento especial para la Organización de los Estados Americanos. Hoy sus Estados miembros logramos llegar a un acuerdo sobre instrumentos sólidos y avanzados, con la capacidad de fortalecer la estructura jurídica de la protección de los derechos humanos de millones de personas víctimas diarias de actos de racismo, de discriminación y de intolerancia en nuestro hemisferio. Les pido un voto de aplauso al trabajo que nuestros países han realizado a lo largo de varios años de deliberaciones, trabajo que ha permitido hoy aprobar dos instrumentos de histórica importancia surgidos de una muy encomiable iniciativa de la República Hermana de Brasil. Al aprobar la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, llamo su atención a la ceremonia de firma programada para el jueves 6 de junio, el día de mañana, a las 8 de la mañana.
Corresponde también indicar que para aquellos países que no puedan proceder a la firma de estos instrumentos acá en la ciudad de Antigua Guatemala, las convenciones estarán abiertas para su firma en la Secretaría General de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de cada una de las convenciones. Paso entonces ahora al tema 3, diálogo de jefes de delegación. Quisiera, en primer lugar, decir a nombre del gobierno de mi país, pasamos ahora a dar inicio al diálogo de los jefes de delegación, durante el cual las intervenciones se centrarán en el tema de este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas. El gobierno de mi país, al proponer el tema para el presente periodo de sesiones de la Asamblea General, buscó motivar la búsqueda de una respuesta más adecuada al problema de las drogas, partiendo de una perspectiva de pleno respeto a los derechos humanos y de respeto a la dignidad de las personas, y buscando que este elemento articulador de una visión de una política integral de respuesta al problema de las drogas parta, por lo tanto, del ser humano y que tenga una perspectiva humanista. Sin duda alguna, con una perspectiva ética y política para abordar la problemática de las drogas. Partiendo de esta visión integral, desde una perspectiva de derechos humanos, mirando al problema de las drogas desde su integralidad en su dimensión de seguridad, particularmente de justicia. Considero que estos elementos deben estar presentes en las deliberaciones que ahora iniciamos sobre el problema de las drogas. En este sentido, los jefes de delegación podrán hacer sus presentaciones de conformidad con el orden que se establezca de acuerdo con las solicitudes que se vayan recibiendo para ellas. Me permito recordarles que de conformidad con el acuerdo adoptado en la primera sesión plenaria, en la medida de lo posible, las exposiciones no deberían de exceder 6 minutos por delegación, a fin de que el tiempo asignado nos permita agotar el temario de esta asamblea de manera pertinente. Iniciaremos estas deliberaciones con unas palabras por parte del señor José Miguel Insulza. Señor Secretario General. Primero me permito felicitarlo por su elección como presidente de esta asamblea. Es muy normal que, además de ser, no solamente por ser el país sede, sino el país que ha promovido intensamente el temario fundamental de la asamblea, me parece una muy acertada designación. Yo seré muy breve porque en realidad le agradezco la deferencia para hacer una breve presentación acerca del informe sobre el problema de las drogas presentado hace algunas semanas atrás. Pero creo que esa presentación se ha hecho ya suficientemente. So I will be very brief. I will just say that what we have done in this report is try to fulfill the mandate that was given to us in Cartagena, Colombia, in its 2 dimensions. The presidents and heads of state asked us to deliver a very objective report on the situation of the drug problem in the Americas, and we have done so in a first report, which covers all the steps of the drug traffic, from the crops to the final users, going through the transit and all the economic process and all the problems of violence that carries with them. We have tried to present the problem of drugs from the double dimension of a health problem and from the dimension also of a public security problem. I think that it's very important to say, however, that we were not asked to make any conclusions or final recommendations, that the conclusions and final recommendations should be made by the governments, by the presidents, and that was explicitly said. So I think that this is then we also presented a series of scenarios. I want to clarify once more that the scenarios are not something we want to happen, they are not something we think will necessarily happen, they are just built by several experts trying to say what are probable developments of the drug issue in the next few years, if some decisions or others are made according to the view that everyone has of the drug problem. I am certain that we have shown very clearly the situation, and I think that it's a very different situation for every country. We all have the drug problem, but some countries have different problems than others. Some countries have a large degree of consumption, of use,
but they have a low violence. Others don't suffer that much the problem of the use of drugs, but they have a very high level of violence. So the views are different, and it's the time of the governments to talk about it and to decide. This report is not meant to be approved, it's just meant to serve, to help the governments make decisions on this matter, which is so important and whose time has certainly come at the international level. Thank you very much, and I formally present the report of drugs to the General Assembly. Thank you very much. Muchas gracias, señor secretario general, por presentar estas ideas del reporte. Tomamos nota de la presentación de estas ideas, que a su vez anuncio que también serán profundizadas en la sesión privada de jefes de delegación que se celebrará esta tarde a partir de las 3 de la tarde. Voy a dar ahora entonces la palabra a las delegaciones que quieran referirse al tema de fondo de esta Asamblea General, dándole la palabra en primer lugar al jefe de delegación de Estados Unidos, secretario John Kerry. Thank you very much. Let me begin by thanking President Perez Molina and Foreign Minister Carrera, Secretary General Insulza, and Assistant Secretary General Ramdin for hosting us here in beautiful Antigua. It's a pleasure for me to be back here in the former capital of Guatemala, obviously an ancient city with endless charm that welcomes all of us here and impresses all of us, I might add. It's a fitting tribute to the spirit of the OAS and also, I think, to the Inter-American Democratic Charter that the General Assembly is meeting in Guatemala. It is a country that embodies our hemisphere's incredible diversity, its hard-won democratic achievements, and its efforts to uphold the rule of law and to build a more open and inclusive society. This is obviously my first visit to the region as Secretary of State, though I'm pleased to say I have been to many of the member countries over the years as a United States Senator. I'm very privileged to meet here with my colleagues from across the hemisphere and to reaffirm the commitment of the United States of America to building a more prosperous, democratic, and secure future for the Americas. I'm delighted to bring to the OAS the Obama administration's full commitment to partnership, including a policy of sustained engagement with the hemisphere. I think, as you all know, President Obama just recently visited Mexico and Costa Rica. Vice President Biden recently returned from Brazil, Colombia, Trinidad and Tobago. I'm now here, and I can promise you all this is a presence that will continue over the course of the Obama administration. We deeply value our diplomatic and economic relationships with all of the neighbors around this table. Across the Americas, the OAS enjoys a unique status as the region's most inclusive, most respected regional organization. It embodies what makes ours a remarkable community of shared interests and values, and it reflects the hard work of all of us trying to forge norms and create institutions that safeguard our shared commitment to our citizens of democracy and of human dignity. The OAS is uniquely equipped to advance our central objectives, strengthening democratic institutions, protecting human rights, promoting development, and enhancing security. And we can do that throughout the entire hemisphere. Today, U.S. ties to Latin America and the Caribbean command a high level of attention and strategic focus, precisely because the region is so important to our shared future. And our partnerships in the Western Hemisphere are vital to our own economic recovery and competitiveness, so obviously there's also an interest. All of this is essential to our efforts to solve the kind of transnational challenges that no country can solve on its own, simply impossible. And doing so is vital to the universal pursuit of democracy and human rights. And that is where I'd like to begin today. Throughout the Americas, governments clearly understand the importance of building effective democratic institutions
that will respond to people's needs, provide economic and social opportunity, and guarantee citizen security. Civil society across the Americas is a vibrant, engaged, and necessary partner to strengthening political will and amplifying the voices of the governed. This critical partnership within our countries, or among our countries, and within the OAS is essential for building stronger institutions that are reinforced by transparency, dialogue, and mutual respect. The OAS Charter and the Inter-American Democratic Charter remind us of our responsibilities to offer our citizens liberty and to create the conditions in which they can realize their own aspirations. And as we seek to strengthen the OAS, we need to obviously promote greater efficiency in the organization. I championed that cause when I was chairman of the Senate Foreign Relations Committee, and I will do so now. We need to recognize that where the OAS faces some significant challenges, we need to respond. We have to keep this organization's focus on its core objectives, and we must remember that while the OAS can't do all things, it can do many things uniquely, and those can continue to make a difference to the hemisphere. The Americas presents a vivid example to the world that diversity is a strength, and that inclusion works, and that justice can actually overcome impunity, and that the rights of individuals must be protected against government overreach and abuse. It's up to us to ensure the continued integrity of our later American institutions by reinforcing and strengthening them. And in the case of the later American Commission on Human Rights, this means ensuring its independence, its autonomy, and its financial stability. All OAS member states, including my own, are subject to the Commission's review, and no country has been singled out or targeted. All of our governments need to be prepared to work with and support the Commission. And as a hemisphere, we have made enormous strides over the past generation, enabling the ideals of the American Declaration of Rights and Duties of Man. But none of our countries is perfect. No country can claim that, nor ours. And we continue to draw strength from the scrutiny and the opportunity to review our human rights practices. We're all diminished. All of us lose when we fail to defend the very institutions that we created to safeguard the noble ideals that are enshrined in the OAS Charter. Peace, democracy, development, liberty, and social justice based on respect for the essential rights of women and men. Now, finally, I would like to just address the profoundly relevant challenges that are posed by illicit drugs in the Americas. This is actually an area that I know a fair amount about from very personal experience. I was the chief administrative prosecutor in one of the largest district attorney's offices in America back in the 1970s. And during the 80s and 90s, I served in the Senate as chairman of the Narcotics and Terrorism Subcommittee. And I have started drug task forces, and I have exposed illicit drug networks, and I have also exposed their links to organized crime. And I will say that to all of you, the Obama administration understands that no country has cornered the market on how to deal with this problem, which obviously continues and vexes all of us. We understand that without adequate demand reduction, without adequate treatment, which must go hand in hand, we will never deal with the problem. And I am critical of my own country to some degree for not ever having done sufficiently. We do things, we're making progress, but no country has ever dealt sufficiently with the issue of reduction of demand through adequate education and full treatment on demand. I believe those things are critical. But at the same time, you also have to do the interdiction and the enforcement. And I believe it is important to remain committed to a balanced and comprehensive approach. I would say to all of you who think about
legalizing, changing what you do. Many jurisdictions have decriminalized to some small component. They've dealt with various components. But I'll tell you, we have changed behavior, certainly in our country and in other places, about smoking, which is an addictive narcotic substance. We have reduced it and educated significantly. We have changed attitudes about alcohol abuse. And where we are maintaining those efforts, we reduce its impact on consumption and impact on society. We've had a profound positive effect. We have now reduced demand in America by about 40%. So I would simply say to everybody, this issue underscores the interconnectedness of all of us in the hemisphere, the interdependence of our nations. And today, these challenges simply defy any simple one-shot, Band-Aid stop event. Drug abuse destroys lives, tears at communities of all of our countries. And so it's appropriate that hemispheric leaders are coming here now to have this conversation. We don't shy away from it, we welcome it. And it's appropriate that we do so at the OAS, an organization that we have built and sustained as a forum for common challenges and forging ahead. President Obama has stated, the United States welcomes an honest and open discussion on the issues of drug control policy. We have excellent partnerships among us that address the demand for drugs and strengthening institutions and sharing law enforcement intelligence and disrupting transnational and colonial criminal operations. And we will expand these relationships to the best of our ability. We take seriously our shared responsibility for the world drug problem, and we are proud that the United States has reduced cocaine use by approximately 50% over the last 5 years. So I believe we have to maintain a broad-based, comprehensive approach. We have to work together, and like the United States' own national drug control strategy, we must emphasize recognizing addiction as a disease and the need to break the cycle of drugs and crime, and violence, and incarcerations. As President Obama has said about our approach, it is based on science, not on ideology. So we are committed to working together. We will continue to support a vibrant and active OAS. It is central to the vision of the United States in promoting a peaceful and prosperous hemisphere, and we reaffirm our commitment to working with all of you and this organization in the spirit of genuine and equal partnership so that we can eliminate this scourge or at least reduce it to the kind of nuisance that we have reduced many other criminal activities to in our societies. I'm convinced we can do that, and we remain committed to that effort. Thank you very much, Mr. Chairman. Muchas gracias al secretario Kerry. Apreciamos muchísimo la presencia de todos los delegados que están acá, sin duda alguna, pero sí les voy a pedir que por favor tratemos de trabajar en el límite de tiempo de los 6 minutos, para no tener después problemas para poder discutir otros temas sustantivos. Así que con esa recomendación le paso la palabra a la hermana República de Nicaragua, a la delegación de la hermana República de Nicaragua. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, señor secretario general adjunto, señoras y señores representantes permanentes, alternos y observadores, señoras y señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. En esta Asamblea General de la OEA están convergiendo dos temas relevantes de vital importancia para la estabilidad, la seguridad y el buen gobierno de los países de este hemisferio. Estos temas estrechamente relacionados entre sí son el proyecto de declaración de este foro propuesto por el Gobierno de Guatemala por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas y el informe del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, sobre el estudio, análisis y reflexiones del problema
de las drogas en las Américas. Este informe del secretario general de la OEA es solo un marco de referencia para el inicio del debate hoy y en el futuro. No es una conclusión para definir alternativas de soluciones sobre un tema complejo, ni mucho menos está encaminado a dejar sin efecto o dejar en suspenso las políticas y estrategias antidroga que actualmente están implementando los países y los mecanismos de integración subregionales de acuerdo con las decisiones soberanas de los estados que los integran. Lo anterior es congruente con los términos de referencia para la elaboración de este informe distribuido por la Secretaría General de la OEA en julio de 2012, en los que se especificó que dicho estudio comprendería un informe analítico y un informe de probables escenarios, dejando claro que dicho análisis y reflexiones no pretenden hacer recomendaciones para cambiar políticas y estrategias nacionales, regionales y hemisféricas sobre droga. Sustituir y debilitar las políticas de Estado y las estrategias que están funcionando actualmente para enfrentar el problema hemisférico de la droga implicaría crear vacíos peligrosos y poner en situación precaria la estabilidad de los países, la seguridad y el bienestar de nuestros ciudadanos. La tendencia a despenalizar y legalizar las drogas debilitaría en estos momentos la estrategia de lucha antinarcóticos que incluyen principios de salud pública, seguridad y respeto a los derechos humanos. Aunque en Nicaragua no tenemos niveles alarmantes de consumo, nuestro gobierno ha expresado su desacuerdo con la despenalización y legalización de la droga. No estamos de acuerdo en abrir espacios legales ni al consumo ni a la narcoactividad. Mucho han sufrido y continúan sufriendo diversos países por este flagelo y su efecto nocivo en la salud, en la seguridad, en la economía y en la institucionalidad. No hay justificación para despenalizar y legalizar las drogas. Los ciudadanos de las Américas no deben ser sometidos a semejante ignominia. El gobierno de Nicaragua que dirige el presidente Daniel Ortega Saavedra ha reiterado esta firme posición en diferentes foros internacionales y en las reuniones con los jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Nicaragua ha sido consecuente en la lucha antidroga, convirtiéndose en un muro de contención de la actividad delictiva de los cárteles. La implementación exitosa de la estrategia nicaragüense tiene sólidos pilares en la eficiente institución policial, en el ejército y su fuerza naval, unidades coadyuvantes que en estrecha relación con las familias, los jóvenes, las mujeres y diversas instituciones estatales y organizaciones comunitarias sostienen el enfrentamiento exitoso contra la narcoactividad, incluyendo también las políticas sociales de nuestro gobierno encaminadas a erradicar la pobreza y la exclusión, así como dinámicas campañas de prevención realizadas en diversas poblaciones encaminadas a lograr que Nicaragua sea un país libre de drogas. Importantes esfuerzos de nuestro gobierno y de nuestro pueblo están dirigidos con optimismo a lograr este objetivo, reafirmando nuestra posición de no a la despenalización y legalización de las drogas. Señor presidente, la delegación de Nicaragua considera que la Declaración de Antigua por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas
debe incluir la decisión de continuar fortaleciendo la estrategia actual de lucha contra la narcoactividad, insistiendo en que hoy por hoy la cooperación internacional para el enfrentamiento de este flagelo es necesaria y urgente. Concluyo, señor presidente, agradeciendo por su conducto al gobierno y al pueblo de Guatemala por la cálida atención que nos ha dispensado y felicitarlo a usted nuevamente por la acertada elección para presidir esta Asamblea General. También agradecer al secretario general José Miguel Insulza por el interesante insumo que contiene su informe y los escenarios hipotéticos útiles para la reflexión y el posterior debate sin descuidar las estrategias actuales. Finalmente, señor presidente, queremos expresar nuestra solidaridad con Cuba, hermano país que ha rechazado la recurrente acusación del Departamento de Estado de Estados Unidos de ser un Estado patrocinador del terrorismo internacional, lo cual es una falta deliberada a la verdad que pretende justificar el mantenimiento del inhumano bloqueo condenado universalmente. Denunciamos estas perniciosas medidas unilaterales contra el gobierno y pueblo cubano, siendo evidente que Cuba no es patrocinador del terrorismo internacional y sí es patrocinador de la unidad y la integración de nuestra América y del humanismo y la solidaridad internacional. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de Nicaragua. Le pasamos la palabra ahora a la delegación de Guyana. Mr. Chairman, Mr. Secretary General, Assistant Secretary General, distinguished colleagues, distinguished delegates and observers, ladies and gentlemen, my delegation is delighted to be in beautiful and historic Antigua for this important occasion. We wish, first of all, to thank the government and people of the Republic of Guatemala for their outstanding warmth and generosity, and to extend congratulations for the impressive arrangements which have been made to facilitate our participation. Mr. Chairman, we meet at a juncture at which our countries can be fairly contented about the progress of democracy. The signing of the Democratic Charter nearly 12 years ago has assisted in a significant consolidation of the democratic order in our hemisphere. Over this period of time, we have also made important advances in economic growth, in reducing poverty and inequality, and in achieving macroeconomic stability. Indeed, it has been reported that 50 million people in our region have emerged out of poverty over the past 2 decades, and that the Latin American poverty rate has fallen from 43.9% in 2002 to 28.8% in 2012. Notwithstanding such growth and economic progress, Mr. Chairman, these figures should be viewed with guarded optimism, and we would caution against premature jubilation. Instead, we ought to engage in sober appraisals of the ongoing challenges to integral development if we are to maintain the progress which has been achieved. Moreover, it is now quite clear that a different set of prescriptions are required for those communities and countries, including most of the countries in the CARICOM region, which are falling behind. Whereas economic growth in 2012 for Latin America and the Caribbean as a whole stood at 3.8%, just slightly behind the global figure of 3.5%, the rate of growth achieved by the CARICOM region in 2012 was a mere 1.5%. In CARICOM, growth achieved overall in the last 5 years is significantly below the 6 to 7%, which is needed to propel CARICOM into the category of high-performing developing countries in the 21st century. In addition, the high level of public sector debt jeopardizes prospects for medium-term debt sustainability and growth.
With very few exceptions, such as Guyana, which has managed to double its GDP over the last 6 years, the prospects for economic growth and sustainable development for the CARICOM sub-region over the short to medium term gives cause for pessimism. As a result, the possibilities for lifting our people out of poverty, creating employment, and providing better social services are diminishing. Mr. Chairman, the rising tide, which we were told was going to lift all boats, ebbed with the financial crisis of 2008-2009, and Caribbean economies are now stranded on the shores. As we are all aware, Mr. Chairman, these small economies suffer from their own particular vulnerabilities. In addition to underdevelopment, the small island developing states of our hemisphere are seriously challenged in the area of multidimensional security. There is a clear need for workable solutions to be implemented with respect to these countries. Against this background, Mr. Chairman, the topic which you have invited us to debate at this General Assembly, called for a comprehensive policy against the world drug problem in the Americas, is of extraordinary significance. My delegation welcomes the report which has been produced by the OAS on the drug problem in the hemisphere, and we congratulate the OAS for preparing it. As we proceed to discuss and share ideas about how to deal effectively with the challenges, risks, and vulnerabilities of the drug problem in the Americas, we are obliged to underscore the need for a balanced and a multidimensional approach. If the report on the drug problem on the hemisphere means anything at all, then the time to step up these initiatives is past due. It boggles the mind, Mr. Chairman, that a kilogram of cocaine paste, which can be purchased at the source of production for $650 can be converted to 2 kilos with a value of $33,000 at the point of retail sale. Of the revenues and profits from the drug trade, 1% goes to farmers and producers in source countries, and 65% goes to retailers. Drugs flow in one direction, while guns and money flow in the other. Cracking down with new technology and more advanced equipment only pushes the traffickers ahead one step further. As with any other commodity, so long as there is demand, persons will venture to take the risks involved in producing it, and they will find ways to get it to the consumer. Therefore, drug policies which are centered only around eradication and interdiction are doomed to fail. Leaving the economics aside, the drug trade has enormous consequences for public safety, public health, good governance, social and economic development, as well as human rights. In addition to increased social problems from the drug trade, something not often discussed is the degradation of the environment. Imagine that the production of 1 kilogram of methamphetamine produces 5 to 6 kilos of toxic waste. Right here in Guatemala, some 40,000 hectares of forest in the Mayan Biosphere Reserve have been lost due to the activities of drug traffickers. In many places and in varying degrees, criminal factions have forged ties with local political and economic sectors, leading to the penetration of national institutions, influence peddling, and the manipulation of agencies with concomitant effects on democratic governance. The expansion of impunity places added strain on already overburdened law enforcement and judicial sectors. Let us also keep in mind the strengthening of transnational criminal networks, giving rise to an expansion of their activities into other types of crime, including the trafficking of persons, arms, and even human organs. Above all, Mr. Chairman, what is of overriding significance is that the process which generates the maximum crime and violence is the transit of drugs, and it is this phase of the activity which poses the greatest public security challenges. A country such as Guyana, sparsely populated with intricate river networks, porous land borders,
outlying ports of entry, and challenges to its security sector capacity will be a magnet for traffickers. Surely, countries who neither produce nor consume drugs are entitled to the fullest possible cooperation from producers and consumer countries in order to combat this dreaded scourge. While we must give recognition to the measures adopted so far, it must be conceded that the efforts which have been made at the national, regional, and hemispheric levels have been ineffective, and that it is necessary to formulate new approaches to address the problem of drugs. To delay is to condemn our societies to continued negative impact on their economic and social development. It is time to recognize and to frankly admit that the challenges involved in combating the hydra-headed effects of the drug trade are goals whose attainment are receding over an ever-distant horizon, and that in order to rekindle optimism, our policies and strategies must change. Among these strategies, the treatment of offenders and the reduction of demand must be critically examined. Mr. Chairman, your nation could hardly have selected a more fitting location for this assembly than this beautiful and historic city of La Antigua, a city which has witnessed so much catastrophe and so much renewal during the course of its history. The challenges which we are addressing today would hardly subdue the courageous inhabitants of La Antigua who, time after time, have reconstructed and have given again to glory after being laid low by rubble and despair. I am confident, Mr. Chairman, that with this spirit of resilience to serve as our guide and inspiration, that the peoples of our region can summon the resolve and the endurance to prevail over these challenges which we have gathered here to discuss today. I thank you. Thank you very much for your words. Once again, I just want to remind people about the 6 minutes limit. We are not really achieving that goal so far. Unfortunately, my good friend from the United States set the rule. But I think by all means, let's try to stick to the 6 minutes, please. So now we pass the floor to our friend from Canada, please. No, why did they give it to me? It's Canada. Okay. Canada has the floor. Okay. Palabra. Canadá. All right. There we go. This isn't going to come out of my 6 minutes, is it, Mr. Chairman? Well, good morning, everyone. And I'd just like to, first of all, express on behalf of Canada, and I know I speak for all of us, how much we're enjoying the tremendous, warm, generous hospitality of President Perez Molina and all Guatemalans as we're here in beautiful Antigua. We thank you so much for that. This is, of course, the annual gathering of the Americas family, and it reminds us that the OAS is the region's principal multilateral organization. This is an essential venue for cooperation with our hemispheric partners, and we all look forward to together building a brighter future for all of our peoples. This organization's work plan for the upcoming year is particularly important. The plan reflects a broad consensus on our shared priorities. These include the need to strengthen democracy, protect human rights, enhance security, and promote economic development. Canada also welcomes this opportunity to this year focus on the important issue of the impact of drugs in the hemisphere.
The issue of illicit drugs and how to better protect the safety and security of our citizens is really among the top concerns of all governments here in the Americas. Canada takes very seriously our part in addressing these matters, and we especially work hard with our neighbors, including, Mr. Chairman, our hosts here in Guatemala, to build capacity in law enforcement institutions, in justice institutions, in educational institutions that are all foundational to addressing this problem. We've come here anticipating a productive debate. Canada's goal has been to help identify opportunities for collaboration and to set a constructive agenda to reduce the impact of illicit drugs on the lives of the citizens of this hemisphere. And I would remind us all, Mr. Chairman, that our citizens look to us as leaders to do all that we can to protect them. We believe that only through a comprehensive approach to illicit drugs can we make real progress in responding to the needs of our citizens. I know. There. Once again, yeah. Okay. I hope the technical guy doesn't have it in for me, Mr. Chairman. I'm beginning to get a bit paranoid. Same for me. Colleagues, we believe that only through a comprehensive approach, I know most of you agree with this, to illicit drugs can we make real progress in responding to the needs of our citizens. Our efforts are guided by the 2010 OAS Hemispheric Strategy on the drug problem in the Americas. And this strategy, our strategy, is grounded in the obligations set out in the UN Drug Control Conventions. These UN conventions address both the demand and for illicit drugs and the supply of illicit drugs. In addition, our collective efforts will only be effective if they recognize that transnational organized crime is not limited to drug trafficking. This is important, Mr. Chairman. Transnational criminal organizations have a lot of business lines, including people smuggling, arms trafficking, illegal mining, kidnapping, extortion, and the worst of all, human trafficking, especially trafficking in women and girls. These are all activities that lead to the problems that plague our societies, problems of money laundering, problems of corruption, of violence. The recently released drug study led by this Secretariat and presented by Secretary General Insulza describes the magnitude of the task ahead of us. Fortunately, the OAS Hemispheric Strategy on the drug problem provides an excellent basis from which to proceed. The OAS Inter-American Drug Abuse Control Commission, the technical experts, is best placed to analyze this study and to provide concrete recommendations on how to address this problem going forward. The success of the important work of the OAS Drug Abuse Control Commission, however, also depends on the success of our work to strengthen and renew the OAS. Our shared commitment to reducing the impact of illicit drugs can only be met by an OAS with a clear vision, freed from the weight of unfunded, outdated, and irrelevant mandates. We believe the OAS is on the right track in this regard, but that the next step should be a serious discussion of our collective vision for the organization, its mandates, and a business modernization strategy. So under the leadership of the Secretary General, we look forward to streamlining mandates and improving the effectiveness and efficiency of this organization. Mr. Chairman, there is no other table that brings us all together. We can have no better goals than strengthened democracy, greater prosperity, greater safety, and justice for all. We also show our solidarity by working together through the Inter-American Development Bank
the International Financial Corporation, our own Trust of the Americas, and the Pan American Development Fund. So it is time for the OAS to expand our dialogue with these and other parts of the Inter-American system. This will better coordinate OAS actions to improve institutions, improve living conditions for the peoples of the hemisphere, and to support the implementation of best practices. The OAS, Mr. Chairman, can also encourage economic growth. This is vital if we hope to lift our citizens out of poverty, give our youth real opportunities, and achieve social inclusion. We have, for example, the tools to establish predictable regulatory frameworks, tools to support trade, tools to reward investment, tools to create jobs. But what we need now is a collective political will to effectively employ these tools in order to ensure that this hemisphere reaches its full potential as a dynamic economic force. As we move toward these goals, Canada's commitment to our partners in the hemisphere has never been more resolute, and we strongly support the OAS as the central forum for our collaboration. But again, the OAS needs to step up its game in order to deliver to our citizens the prosperous and socially inclusive societies they deserve. To achieve this, Canada will continue to work with all of you, our partners, to build a better OAS. This organization has also demonstrated its worth in protecting and promoting and defending democracy and human rights in the Americas. Colleagues, we urge all of us here to safeguard this cornerstone of our values and not allow it to be weakened in any way. Finally, I know you were waiting for that word, Mr. Chairman. Finally, we know that our people-to-people links are what truly makes this hemisphere a family, which gives me a chance to tell you how much we look forward to the Pan and Para-Pan American Games in Canada in 2015. We will be welcoming to Canada athletes, artists, and visitors from all over the Americas. This is the most important sporting and cultural event gathering for the Americas. As our young athletes prepare to compete against each other in 2 years' time, we will continue to meet as friends and allies, looking ahead to the many other events that bring us together. This 43rd General Assembly is one step along the path that we walk, just as the 2015 Pan Am Games will be another. However, it is not individual victories, but our hemispheric aspirations that we are here to work towards. Everything we do here in beautiful Antigua should focus on making our collective future brighter and more promising. Thank you again, Guatemala, for hosting us so warmly, and thank you, colleagues, for each of your individual commitment, your important roles as we together lead the people of the Americas toward a brighter future. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. I apologize for the interruption over your speech because due to the system. But on a maybe more humane vein, I would say that I have seen many things in my life, but this is the first time I see people speaking English longer than those who speak Spanish. So really this is something. Okay, so I give the floor with that warning to St. Vincent and the Grenadines, please. Mr. Chairman, good morning. You've put me in the hot seat. Good morning to all delegations. As the first order of business, the delegation of St. Vincent and the Grenadines would like to thank you, Mr. Chairman, and the government of Guatemala for hosting this important General Assembly and for the warm hospitality that has greeted us here in Antigua. Mr. Chairman, the theme selected for this General Assembly is one of transcendental importance. It calls upon us to undertake serious reflection that will result in tangible progress in our collective efforts to confront the global drug problem. Mr. Chairman,
In St. Vincent and the Grenadines, the issue is particularly complex and multifaceted. As an archipelago comprising 32 islands and cays, only 9 of which are inhabited, the challenge has always been ours to collectively and effectively control our maritime space. The main island, St. Vincent, possesses a landscape littered by seemingly impossible gradients, covered by thick, dense rainforest, which immediately and permanently voids any attempts at its infrastructural development. Uninhabited by humans, the nature-wrought isolation of the interior has unfortunately been used by criminal elements who exploit the relative lack of familiarity of this forbidding terrain on the part of law enforcement, using these inherent challenges to advance their primary pursuit of cannabis production. This illicit crop remains one of the greatest challenges facing local law enforcement in our country. Mr. Chairman, our government is undeterred by these challenges and is a fierce collaborator with our neighbors and partners throughout the globe to eliminate the illicit cultivation of cannabis in our country. Over the years, this has been achieved as a part of joint military law enforcement exercises with the assistance of the regional security system. In response to the drug problem and as part of a comprehensive agriculture policy, the government has also been providing viable alternatives to individuals who are interested in legitimate ways to earn their livelihoods, support families, and who are willing to become true partners and assets in nation building. Mechanisms have been put in place to ensure that legal crops find lucrative markets, whether it be cultivation of cocoa, spices, the restructuring of the banana industry, and the poultry industry as well. While patrolling the domestic terrain, we have also been abundantly vigilant in safeguarding our porous borders. With the assistance of our partners in the hemisphere and further afield, the government of St. Vincent and the Grenadines has been fiercely working to ensure that, among other things, the challenges presented to us by our geography do not automatically result in a free pass for drugs smuggled from Central and South America in order to meet the demand in North America and Europe. In this regard, Mr. Chairman, redoubling efforts geared at demand reduction on the part of consumer countries must be an essential part of the comprehensive anti-drug policy. The steady cooperation of the United States under the Caribbean Basin Security Initiative, CBSI, has been of particular benefit to us. It has seen the acquisition of a number of rigid-hulled inflatable boats, which are used primarily in the waters of the Grenadine Islands, increasing our ability to interdict suspicious vessels intent on using our territory as a transshipment point for drugs coming from Central and South America, as well as those who are attempting to smuggle cannabis out of St. Vincent. Indeed, we were pleased that at last week's meeting held in Trinidad between CARICOM heads and the United States, Vice President Biden affirmed the partnership of the United States and its commitment in continuing their investment in CBSI. We also expressed gratitude to the United States Southern Command for its assistance and participation over the years in the Trade Winds exercise. In fact, one exercise concluded just 2 days ago in St. Lucia, in which St. Vincent and the Grenadines participated in counter-narcotics operations. Mr. Chairman, we cannot have a meaningful conversation about the comprehensive drug policy against the world drug problem in the Americas without addressing our minds to the concomitant challenges presented by the prevalence of weapons. The recent increase in the number of firearm-related crimes, particularly murder, in the region is substantially linked to the growing trend wherein firearms are the currency of the drug trade or are used to protect the shipments of the drugs in the region. In this connection, St. Vincent and the Grenadines strongly advocates the need for the global implementation of the International Arms Trade Treaty,
We are proud to have been counted amongst the first 67 countries that signed the treaty when it opened for signature in New York 2 days ago. The importance of this treaty to the region cannot be overstated, Mr. Chairman, per capita murder rates in the Caribbean are among the highest in the world, and an estimated 70% of murders in the region involve small arms. We consider the implementation of a comprehensive, legally and globally binding ATT that regulates international trade in conventional arms and based on the highest possible international standards to be an inescapable priority. We call upon all countries here present to become signatories to that treaty. The UN Secretary General Ban Ki-moon put it best at the opening ceremony on Monday when he stated, and I quote, "The treaty will provide an effective deterrent against excessive and destabilizing arms flows. It will make it harder for weapons to be diverted into the illicit market to reach warlords, pirates, and criminals." Mr. Chairman, the direct toll of the drug problem on the healthcare service in St. Vincent and the Grenadines, while it is not as significant as in several other countries, is nevertheless far from negligible. Our mental health center estimates that approximately 40 to 50% of admissions relate in some way to drug abuse. And since we have no comprehensive service that deals with drug abuse admissions, it draws tremendously on the financial and human resources of the state. But our experience in St. Vincent and the Grenadines is not just a litany of woes. We have registered significant successes using several social policies and programs geared at keeping at-risk youth out of exposure to drugs, and we are very happy that we can report on these successes. Some of the programs that we have used are geared towards stimulating their musical, cultural, and creative talents. Mr. Chairman, our government would like to express appreciation to the valuable work conducted by the Inter-American Drug Abuse Control Commission, CCAD, and in particular with emphasis on the multilateral evaluation mechanism, the MEM. St. Vincent and the Grenadines was happy to welcome the MEM to our capital as recently as March of this year, where they met with high-level officials in St. Vincent and the Grenadines, and matters such as the approval of a national drug plan, the establishment of a national drug authority, and the conduct of a secondary school survey to determine the prevalence of drug use among students were some of the matters that were discussed. The team from CCAD also conducted a workshop which informed national anti-drug stakeholders about the MEM and is working towards preparing us for the 6th evaluation round. My delegation would like to thank the CCAD for their efforts in making St. Vincent and the Grenadines counter-drug policies more robust, and we will continue to strongly support their technical expertise and guidance in leading this hemispheric dialogue on a comprehensive policy on the world drug problem in the Americas. Mr. Chairman, my delegation acknowledges the recent publishing of the report on the drug problem in the Americas. This was a mandate that was given to us at the 6th Summit of the Americas in 2012. Therefore, our work continues, and we look forward to the discussions and proposals for the way forward. Once more, Mr. Chairman, I would like to thank you for the warm hospitality we have received here in Antigua, Guatemala, and the delegation of St. Vincent and the Grenadines wishes you the very best and hope for a very successful General Assembly. Thank you. Thank you very much. So the English-speaking countries still are not succeeding in the goal, but it's okay. Now, le paso la palabra a mi amigo Carlos Tinerman de Argentina. Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea General, señor secretario general, señores jefes de delegación, colegas, señoras y señores. Agradezco al Gobierno de Guatemala las gentilezas para con todos los asistentes a esta 43º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA
y lo felicito en su calidad de país anfitrión por la tarea de coordinación que ha realizado en los últimos meses, la cual seguramente garantizará un fructífero resultado de esta importante reunión. El tema principal elegido por Guatemala para este periodo de sesiones es muy oportuno. El problema de las drogas en las Américas tiene implicancias políticas, económicas y sociales, y es por ello un fenómeno complejo, dinámico y multicausal que nos exige un abordaje integral, equilibrado y multidisciplinario. Si bien es una problemática que excede las fronteras de nuestro continente, los países del hemisferio ya hemos realizado importantes avances a fin de identificar las particularidades propias de nuestra región que nos permitan conducir políticas adecuadas. Deseo aprovechar esta ocasión para destacar el compromiso de la República Argentina con la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas, CICAD, cuya presidencia ejerció la Argentina en el año 2012. La Estrategia Hemisférica sobre Drogas y el Plan de Acción Hemisférico 2011-2015 constituyen documentos que, a nuestro entender, y de forma conjunta con el mecanismo de evaluación multilateral, son herramientas que nos permiten coordinar nuestras políticas nacionales y hemisféricas de forma eficiente. Señor Presidente, la estrategia hemisférica refleja la aproximación que mi país intenta privilegiar al abordar el problema de las drogas. Con sus recomendaciones en materia de fortalecimiento institucional y cooperación internacional, con un foco equilibrado tanto en políticas de reducción de demanda como de oferta, rescata los principios fundamentales de toda acción conjunta a nivel regional. Esto es, el respeto a la soberanía e integridad territorial y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. El énfasis en las políticas de reducción de la pobreza y la marginación a través de acciones de inclusión social donde se privilegie una aproximación transversal a los derechos humanos. En este contexto apoyamos el principio de responsabilidad común y compartida, ya que es condición necesaria a fin de fortalecer la cooperación hemisférica y regional en todas sus formas. Es por ello que nuestros esfuerzos también se ven reproducidos a nivel regional, tanto en el ámbito de la CELAC como la de UNASUR, donde se ha creado el Consejo de la Unión de Estados Suramericanos sobre el problema mundial de las drogas. Al igual que la mayoría de los estados americanos, la Argentina estima que es necesario profundizar un enfoque balanceado entre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, y la adopción de medidas para prevenir el consumo y garantizar la asistencia, rehabilitación y reinserción social a las personas que padecen esta dependencia. Por ello, a nivel nacional, nuestro país se encuentra realizando avances sustantivos en ambas dimensiones, trabajando en un enfoque integral y equilibrado. No por ello debemos perder de vista que compete a todos los países de la región evitar fomentar actividades que, como la producción y distribución de armas, a veces de gran sofisticación, terminan alimentando una espiral de violencia que ya ha cobrado demasiadas víctimas. Con una aproximación que privilegia la coordinación a nivel de las diferentes agencias nacionales, tales como los Ministerios de Seguridad, Salud, Justicia, Educación, Desarrollo Social y la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, la Argentina ha adoptado un conjunto de leyes en la materia y se encuentra implementando políticas inclusivas, transversales y multidimensionales como tendencia hacia un nuevo paradigma en la respuesta estatal a esta problemática. La Estrategia Nacional para hacer frente a la lucha contra las drogas está contenida en el Plan Federal de Prevención Integral de la Drogadependencia y Control del Tráfico Ilícito de Drogas 2012-2017, que tiene como principios la integralidad, responsabilidad compartida, proporcionalidad, flexibilidad y adecuación a la realidad local. Cabe también señalar que se ha adoptado la Ley de Salud Mental, que entre otras cuestiones establece en su artículo 4 que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental y que las personas con uso problemático de drogas tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud.
En el plano preventivo, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que incluye gobiernos provinciales y locales, implementa planes para garantizar la presencia del Estado con sectores vulnerables a través de la conformación de redes. Este plan, de forma conjunta con el Cuerpo de Policía de Prevención Barrial, ha permitido la reducción de la conflictividad y los índices de marginalidad, fortaleciendo con ello las condiciones para el desarrollo humano. Planes de educación y prevención sobre adicciones y consumo indebido de drogas implementados de forma conjunta por diversas agencias también intentan focalizar en los grupos particularmente vulnerables como son los niños y adolescentes. Como en muchos países de la región, el tema de la tenencia de drogas para uso personal es motivo de debate en la Argentina. La Ley 23737, que regula la materia, ha sido objeto de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como fallo Arriola, que recientemente ha considerado inconstitucional el artículo 14, segundo párrafo, que penaliza la tenencia para el consumo, si bien el mismo de aplicación específica en el caso. Nuestro país viene llevando políticas activas contra el narcotráfico. Desde el año 2010, con la elevación de la conducción del tema de seguridad a la categoría de ministerio, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha privilegiado un concepto de seguridad cuyos ejes centrales son la participación ciudadana como aliada en la prevención del delito. Desde el punto de vista operativo, desde julio del 2011, se ha implementado el programa Escudo Norte, de fortalecimiento de controles terrestres, fluviales y aéreos en las regiones del norte, a través de mayores recursos y tecnológicos. De esta manera se fortalecen los controles en las zonas de frontera, los cuales sin duda son naturalmente un ámbito de riesgo. Teniendo en cuenta las políticas nacionales implementadas por la Argentina a nivel nacional y reconociendo los avances que ya hemos realizado a nivel regional, celebramos la posibilidad de reforzar nuestra respuesta a través de la Declaración de Antigua. Esta Asamblea General nos permite iniciar un diálogo franco y abierto que nos permitirá escuchar las diferentes preocupaciones de los estados de la región, reconociendo que las condiciones socioeconómicas de los afectados, incluyendo los niveles de inclusión social, así como una aproximación transversal en materia de derechos humanos, devienen determinantes a la hora de diseñar políticas claras para abordar el problema de las drogas en el hemisferio. La convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria, cuyos preparativos en el ámbito de la CICAD garantizan el apoyo técnico adecuado, permitirá mantener esta cuestión en un lugar privilegiado dentro de la agenda de la organización, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas luego de 5 años de implementación de la estrategia hemisférica. Hemos leído el informe del secretario general y encontramos algunos aspectos que podrán ser útiles en el debate. Identificamos otros elementos con los cuales disentimos y expresaremos nuestros comentarios en las instancias técnicas pertinentes. Voy a hacer un paréntesis para no robarle tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Argentina. Carlos, por... Okay. Eso es sacar el pecho por los que hablamos español, ¿no? Seguimos ganando los que hablamos español por el momento. Le paso la palabra a Vanessa de México, nuestra buena amiga. Muchas gracias a todos. Gracias, señor presidente. Antes que nada, quisiera agradecer a Guatemala su anfitrionía y por todas las atenciones dispensadas a la Delegación de México y por su liderazgo para conducir los trabajos de este relevante encuentro hemisférico. Felicidades al canciller Carrera y a su equipo. La convocatoria que nos ha hecho Guatemala para dialogar hoy en este alto foro hemisférico sobre un tema con profundas implicaciones sociales y de seguridad para nuestras sociedades me permite compartir la visión y estrategia que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, prioriza como su primer meta nacional, el contar con un México en paz. Estamos convencidos que en nuestro país es necesario un cambio de paradigma en el que la justicia, la inclusión y la prevención sean los elementos fundamentales. En México, el ciudadano y su familia se encuentran en el centro de las políticas de seguridad.
Las comunidades y los ámbitos de convivencia pública deben consolidarse como espacios de tranquilidad y seguridad. Eso queremos los mexicanos, un México en paz. Para alcanzarlo, el gobierno del presidente Peña Nieto promueve una coordinación real y eficaz entre los distintos órdenes de gobierno. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública se ha elevado al rango de política de Estado, partiendo de un enfoque de seguridad multidimensional en el que se antepone el bienestar del ciudadano en todas las acciones a través de dos pilares: la prevención y la reducción del delito. Estos pilares están regidos por 6 ejes de acción que sustentan el correcto funcionamiento de la estrategia: planeación, prevención, promoción y defensa de los derechos humanos, coordinación y transformación institucional, evaluación y retroalimentación. Este enfoque no solo está diseñado para aplicar la ley y, en su caso, ejercer la fuerza del Estado para garantizar la seguridad, sino que busca contrarrestar, a través de programas sociales, las vulnerabilidades que generan consumo y violencia. Para ello, se coordinan los esfuerzos de 9 secretarías de Estado, haciendo de la prevención una auténtica prioridad. El Gobierno de México ha hecho una división estratégica del país en 5 regiones operativas, buscando coordinar e implementar políticas públicas efectivas en materia de seguridad, en las que participan representantes de todos los ámbitos de gobierno, además de privilegiar la participación ciudadana. Estos esfuerzos gubernamentales están apegados al respeto irrestricto de los derechos humanos y a los principios de transparencia y apertura. El componente de prevención del consumo de drogas parte de un enfoque de salud pública. En este sentido, se trabaja en el diseño institucional que permite incorporar modelos innovadores para garantizar el tratamiento y la rehabilitación de los consumidores y no criminalizar el consumo en algunos casos. De igual manera, se está trabajando en generar un modelo estándar de tratamiento de adicciones y rehabilitación de consumidores. La participación de la comunidad es parte fundamental para la instrumentación de una estrategia exitosa. No solo es buscar la sensibilización de que la prevención debe ser un esfuerzo compartido, sino el reconocimiento de la adicción como una enfermedad a fin de crear las estructuras de apoyo que garanticen la prevención y la rehabilitación. Especial énfasis se está poniendo, por cierto, en la prevención orientada a los menores de edad. Otro componente medular es el contar con información confiable y permanente, por lo que estamos trabajando en el fortalecimiento del Observatorio Mexicano del Tabaco, Alcohol y otras drogas, herramienta del sector salud que permite generar la información para el monitoreo y evaluación de las políticas públicas en la materia. A partir de estos ejes que acabo de compartir con ustedes, la nueva estrategia del Gobierno de México comparte un enfoque esencialmente preventivo con el estudio presentado por el secretario general de esta Organización de Estados Americanos, el cual agradecemos y valoramos. México está convencido que el estudio es un primer acercamiento al diálogo, mismo que deberá estar basado en datos probados y estudios de expertos, por lo que ahora tenemos con este estudio una buena base para la discusión. También hay que reconocer que, si bien se trata de un diagnóstico basado en información probada, no podemos considerarlo como un estudio concluyente. En estos temas tan complejos y de aristas y efectos múltiples, el estudio presenta insumos y opciones valiosas para la toma de decisiones tanto al interior de nuestros países como dentro de nuestra organización y de la propia Organización de las Naciones Unidas. A partir de este diálogo es necesario identificar las fórmulas más eficaces para atender con mejores resultados el problema de drogas a nivel interno en un marco de intensa coordinación y diálogo en el hemisferio. Debemos favorecer el flujo de cooperación y robustecer el andamiaje institucional con el que contamos. La acción regional no puede establecerse en un vacío global. México, a través de la resolución Ómnibus Cooperación Internacional contra el Problema Mundial de las Drogas, presentada en el 67 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU en septiembre pasado, promovió la realización de una sesión extraordinaria de la Asamblea General a principios de 2016 para analizar este tema. Buscaremos contribuir en la construcción de un consenso hemisférico que sirva de insumo esencial para los procesos tanto de 2014 como de 2016.
y agradecemos a todos los países del hemisferio sobre su apoyo al respecto y copatrocinio. Está claro que solo la acción coordinada y basada en la responsabilidad compartida podrá acercarnos a esquemas que ubiquen al continente americano a la vanguardia de este tema. Finalmente, deseamos reconocer el liderazgo que nuestros países desplegaron en la negociación del Tratado Internacional del Comercio de Armas de la ONU. Este importante mecanismo, que no puede desligarse del tema que hoy nos ocupa, será crucial para asegurar el bienestar de nuestros ciudadanos. Queremos sociedades en paz, libres de violencia y de armas ilícitas. Es por eso que combinamos a aquellos países que aún no lo han hecho a que suscriban y se comprometan con los objetivos de dicho tratado. Al combatir efectivamente los flagelos de las drogas y las armas ilícitas, estaremos cumpliendo con una de las demandas más apremiantes que exigen, con debida razón, nuestros ciudadanos. Quieren colonias en paz, ciudades en paz, países en paz, y solo a partir de ello podrán hacerse de verdaderas oportunidades y construir un futuro sano y promisorio. Muchas gracias. Muchas gracias a México. Ahora le paso la palabra a Trinidad y Tobago. Mr. Chairman, Minister Luis Fernando Carrera, other distinguished colleagues who are here, let me first of all express our deep appreciation for the hospitality and arrangements of the government of Guatemala in organizing this very significant meeting here. May I also say how pleasant it is to be in Antigua. What I am told is the third capital of Guatemala and sometimes referred to as a very noble and very loyal place. Mr. President, the theme for this year's Assembly deliberations for a comprehensive policy against world drugs problem in the Americas is indeed a significant development, and the government of Trinidad and Tobago have been combating this issue, as all of us have been doing in many parts of our hemisphere. The issue of the trafficking of illegal drugs, the dysfunctional use of both legal and illegal substances, with the significant increases in crime, social deterioration, and indeed insecurity, are fundamental to the governance of our country. Security and citizens' safety is indeed a primary function of government. I therefore wish to concur with you as Minister of Foreign Affairs on the significance and timeliness of this theme that you have selected for our debate, because it is consistent with discussions that took place not only in the Summit of the Americas in Colombia, but your President, Perez Molina, has made this an issue of high priority, and rightly so. In the Caribbean region, the Prime Minister of Trinidad and Tobago, the Honorable Kamala Persad-Bissessar, is the chair of the Security Subcommittee on Regional Affairs. And therefore it is of special significance to us that we are debating these issues. We have been attempting to design an architecture for national security on a regional basis, and this has been based on three main pillars. One has to do with the Caribbean Basin Security Initiative, which was initiated by the United States, and indeed we have received very significant support from Canada and the United Kingdom, and we want to acknowledge that support. Secondly,
The CARICOM governments have adopted a regional security plan with an express purpose of developing a comprehensive expansion of the security infrastructure as we strengthen our existing arrangements and propose innovative programs, and at the same time bring to bear the necessary apparatus that is required to deal with this problem. And thirdly, Mr. Chairman, we are very happy that Trinidad and Tobago, among 60 odd countries, have signed up for the United Nations Armed Trade Treaty. And we want to acknowledge the tremendous support that the entire global community has provided in this particular arena. We know that the issues of trade in illegal arms and ammunition is at the very heart, particularly in dealing with security issues in smaller economies. And therefore, it is to our great expectation that this global treaty will go a long way in devising a proper regulation of that trade. Your report, the drug report in the Americans, Mr. President, is one that we like to commend the Secretary General and the Assistant Secretary General of the OAS for making this a mandate and making it a mandate in which major conclusions have been derived upon. And although the President in his open remarks said it is still yet to fill the gap between conclusions and recommendations, it has provided us with a fundamental basis to do so. It is significant from our point of view that the drug report is not only in sync with the new interpretation of the problem of drugs and the drug situation in our country, but it notes, and I wish to quote, that structural problems need to be addressed with structural solutions. We welcome that thinking. In the case of Trinidad and Tobago, we recognize that this issue requires much more than a direct approach to the question of drug management and control. And hence, we have been working to establish the legislative apparatus to deal with the issues of money laundering, corruption, and firearm trafficking by putting into place modern legislation, of which we refer to as the Finance Intelligence Unit, and the Financial Obligations, Financing of Terrorism Regulations, as supplementary but important measures in this particular regard. Trinidad and Tobago, like so many other countries in the hemisphere and in the region, is not insulated, nor are we isolated from the problems in the hemisphere. We recognize that fundamental fact. And therefore, the multifaceted approach to demand reduction, we welcome. And we are very pleased to have heard of the efforts that have been made elsewhere and to deal with this problem. In our case, we have taken some very specific measures. One, the expansion of interventions in the preschool and the elementary school education. Two, the establishment of drug treatment courts and other rehabilitation options. Three, the development of structured programs based on providing marketable skills and other activities to high-risk young population, and also to develop more relevant social programs to address the issues such as family disintegration, unemployment, poverty, and the lack of social support. In other words, Mr. Chairman, our approach in dealing with this
matter, prompted largely by the efforts of the OAS in terms of bringing this to the fore, has been based, one, on developing an architecture for regional security, two, on establishing a very legit legislative framework to deal with the wider issues, and thirdly, to bring about innovative measures to handle the question of demand reduction. It is therefore in this context that we welcome the hemispheric approach and the compilation of this report, the drug report in the Americas, and consider this initiative by the Organization of American States as a major step, a significant step, a timely step that will only add to the legitimacy and, in fact, the relevance of this institution, its membership, and for all of us as we pursue in depth the search for sustainable development in our region. We thank the Organization for American States, the government of Guatemala, and all those who have made this debate a possibility. Thank you. Thank you very much to Trinidad and Tobago. Now I pass the floor to St. Kitts and Nevis. Are we on my time? 10 minutes. I'm trying to cut it down, sorry. St. Kitts and Nevis, please. Your Excellency, Luis Fernando Carrera Castro, Minister of Foreign Affairs of Guatemala and Chair of this 43rd OAS General Assembly, Excellencies, Hemispheric Ministers of Foreign Affairs, Heads of Delegation and Representatives. The delegation of St. Kitts and Nevis appreciates the genuine warmth and hospitality which has been so constantly on display in Guatemala, and commends the government and people of the Republic of Guatemala for the superlative preparation, evidence in the efficiency and seamless organization of this assembly. Me siento en casa. Mr. Chairman, permit me to applaud the selection of this assembly's team, which directly confronts the reality of drugs in this hemisphere and prescribes for the focus of decision makers an array of considered actions which not only urge a comprehensive, proactive approach to addressing this hemispheric scourge, but which concomitantly highlights the deeply human tragedy which the drug problem occasions upon our states and our hemisphere. At the very core of who we are as nations is our human capital. Our people are the bedrock of all our gains, all possibilities, all challenges, the very raison d'etre of the OAS democratic and social charters. It is, after all, our people for whom we labor to make life better through the building of strong democracies, persist in enhancing our national and hemispheric security, foster the observance of all human rights, and strive for broad-based and sustainable integral development. And so, it must be that in addressing the problem of drugs in our hemisphere, in combating the demand and the trade at all levels, the human element and the human toll and the human nature of both the problem and the solution must be contemplated in equal measure. It will be a testament to our resolve that we leave this assembly with renewed commitment to effect fundamental changes that deliver on the promise of successfully addressing the drug problem in this hemisphere. No country in our hemisphere is untouched by drugs, and no individual state has all the responses. Drug respects neither territorial mass nor the grandeur of economies and state power. Indeed, Mr. Chair,
St. Kitts and Nevis is a small island state which continues to experience its share of challenges in the battle to defend itself from this universal menace. Caught between the far-flung producers and neighborly users along the transshipment route that has emerged in Caribbean waters, the Federation of St. Kitts and Nevis is constantly engaged in securing its borders, patrolling its waters, legislating to create appropriate and effective penalties, collaborating to effect coordinated strategic efforts, educating. In sum, this is a battle for which the burdensome fiscal implication for microstates is outweighed only by even harsher realities and costs inflicted in terms of its cumulative impact on the lives of our most precious resource, our people. In 2000, the Federation of St. Kitts and Nevis established a national anti-drug master plan with the support of international and hemispheric partners, including the OAS, towards a systematized and integrated approach to reducing demand and supply, as well as for the epidemiological research, data collection, abuse prevention, education, treatment and rehabilitation, and as a guide to the National Drug Council and support for law enforcement. With full recognition of the need to apply updated thinking and strategies to match the dynamic tides in the drug fight, the fundamental ethos of this national plan continues to be the axis around which a multiplicity of efforts coalesce in strengthening my country's commitment and resolve in the war on drugs. St. Kitts and Nevis has never wavered from its commitment as a signatory of the Declaration of Santiago, given at the Second Summit of the Americas in 1998. My country's tenacity of purpose recognizes a fundamental reality that is true now as it was then. It is only through a comprehensive and balanced approach based on the principles of sovereignty, territorial integrity of states, and collective responsibility can there be meaningful remedial action and a purposeful cause which resonates with our people. The effect of this must be that drugs become less appealing as an avenue for income generation and profitability, to the extent that choosing not to engage in drug usage or trade at any level becomes a more rational option for our people. Then, when all is said and done, Mr. Chairman, it is our task to create the policies that offer alternatives and options, that renew and rehabilitate lives, that legislate appropriate penalties, that addresses social vulnerabilities and provide redress when lives are violated. It is the task to which we are all called. Mr. Chairman, the OAS remains the nexus of hemispheric common ground, where issues which have the capacity to be divisive can be confronted, debated, and resolved among family. As we deliberate on long-standing matters which impede harmonious familial interaction and exchange, we are to be constantly reminded that resolution is born out of concerted will and can only be achieved through consistent dialogue. The OAS has not been immune from fiscal challenges, has not escaped the effects of diminishing resources with which to implement its program, to support education and training, to create avenues for research, and to partner and support national and hemispheric endeavors towards sustainable development. It is in such times of scarce resources that it becomes incumbent on the organization to buckle down to keener management of funds and more cost-effective approaches to spending. It is therefore reasonable to require of the organization greater sensitivity in disbursements, and for our states to expect greater fiscal oversight and accountability. St. Kitts and Nevis values, in the highest measure,
the consistent and strident support of the OAS, the results of which are felt beyond the intangible, but far-reaching impact of scholarships and capacity building, technical expertise and research, with which to extend the more immediate felt attainment of income-generating skills which work towards poverty alleviation. In this regard, St. Kitts and Nevis aligns itself with the express notion that our states can all contribute a little bit more in fulfilling our quotas towards bridging the fiscal gap of the OS while sustaining the levels of derived benefits that have so favorable impact the lives of all people. As a hemisphere, united in the quest to foster growth and development for our countries and our people, we can do no less as governments than to recommit our focus to the areas that demand our immediate and ongoing attention. Citizen security and the goal of peaceful coexistence among citizens remains a laudable priority, as is the defense of all human rights, including the rights of women as exposed in the Convention of Blema do Para. As our nations grapple with the harsh realities of drugs, we must never lose sight of the fact that drugs themselves are an antecedent to deviant behaviors, crime, violence, social disintegration, youth delinquency, a loss of productivity, and that the trade is a precursor to asset laundering, human trafficking, and a myriad of attendant ills. The breadth of this reach must be matched by the tenacity of our governments to win the battle for our people, who want nothing more than to live their lives productively and in peace. Mr. Chair, the health, security, and well-being of future generations hang in the balance of our deliberations. St. Kitts and Nevis renews its commitment to the fight in which we are all engaged as a hemisphere, and commend to the highest attainable success these deliberations in which we are all called, ultimately to forge a comprehensive hemispheric policy that will systematically bring about real and lasting resolution to the drug problem in the Americas. Mr. Chairman, the people of the Americas expect nothing short of the success resulting from our ardent proactivity. May it please you, Emilia Gracias. Thank you very much, St. Kitts and Nevis, and I now give the floor to the Dominican Republic. Muchas gracias, señora presidenta, señores cancilleres, jefes de delegaciones, señor secretario general y subsecretario general adjunto, señores delegados, señoras y señores. Es para mí un honor, en nombre de la delegación de la República Dominicana, agradecer la acogida y hospitalidad del gobierno y pueblo de Guatemala y muy especialmente a la ciudad de La Antigua en esta Asamblea General de la OEA. Deseamos felicitar al gobierno de Guatemala por auspiciar el proyecto de declaración de Antigua por una política integral frente al problema de las drogas en las Américas, coherente con el llamado de las jefas y jefes de Estado y de Gobierno de las Américas en Cartagena de Indias, Colombia. El problema mundial de las drogas se ha convertido en una amenaza compleja que está afectando a nuestras sociedades en diferentes ámbitos. Va más allá del problema de la seguridad, atenta contra la gobernabilidad democrática y la estabilidad económica. Se ha convertido además en un fenómeno que afecta a la salud de nuestros ciudadanos. Con el aumento del problema de las drogas hemos visto cómo se han diversificado los crímenes conexos a este. Se han afectado la integridad familiar y la vida de miles de nuestros ciudadanos y han aumentado los delitos patrimoniales y la corrupción. Necesitamos formular políticas públicas que tomen en cuenta el impacto de las drogas en la salud. O sea, que es necesario que incluyamos en nuestras políticas un enfoque integral que contenga no solo el aspecto punitivo al problema, sino también que incluya componentes preventivos y terapéuticos. Es importante no perder de vista que la pobreza extrema, la inequidad y la exclusión social son condiciones que permiten que el problema de la droga en todas sus manifestaciones permee nuestras sociedades. Nuestros gobiernos
deben fortalecer los planes de desarrollo en todos los niveles, así como los mecanismos y acciones de cooperación para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. En la República Dominicana, en el actual gobierno que preside el licenciado Danilo Medina Sánchez, se han venido adelantando acciones dirigidas a superar la violencia, la criminalidad y a promover el desarrollo social y económico de los ciudadanos. Entre estas acciones cabe destacar la creación del programa Vivir Tranquilo, enfocado en reforzar la seguridad ciudadana en los barrios del país. El programa busca, por un lado, fortalecer la vigilancia policial en los barrios de alto riesgo y, por otro lado, pone en práctica iniciativas de desarrollo local específico en materia de deporte, generación de empleos, asistencia social y educación. El Gobierno y la Procuraduría General de la República trabajan en la puesta en práctica del Plan de Convivencia, el cual contiene elementos de prevención en violencia intrafamiliar, homicidios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, robos y asaltos. El tráfico de armas, actividad delictiva vinculada al tráfico ilícito de drogas, es un problema que afecta a nuestro país y a la región. Nuestras autoridades han adelantado medidas dirigidas a contrarrestar esta actividad. Para esto se ha firmado recientemente un acuerdo de cooperación entre la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía consistente en la captura de datos biométricos de los ciudadanos con licencias de porte y tenencia de armas. El acuerdo además prevé el establecimiento de equipos para tales fines en los aeropuertos y puertos del país. Para el control de armas, nuestras autoridades suscribieron un acuerdo con la OEA para recibir 2 máquinas de marcaje de armas, habiéndose recibido ya la primera de dichas máquinas. En materia de oferta y demanda, bajo el Plan Estratégico Nacional sobre Drogas 2008-2012, se previeron acciones orientadas a lograr una mejor organización de los programas de prevención y tratamiento, incrementando su cobertura y haciéndolos más accesibles a los más afectados y buscando disminuir la deserción de las personas en tratamiento y las recaídas. Mediante este plan, debido a que nuestro país pasó de ser de un país de tránsito a un país de consumo, se trabaja en fortalecer el sistema operativo de inteligencia y los controles terrestre, marítimo y aéreo, así como la administración de justicia, al fin de detectar, reprimir y sancionar las conductas delictivas. Con la puesta en circulación el 20 de mayo pasado del estudio El problema de las drogas en las Américas por parte del secretario general de la organización, señor José Miguel Insulza, tanto el informe analítico como el informe de escenarios, los gobiernos de la región contamos con un documento sólido para entablar un diálogo dinámico sobre las actuales políticas sobre el problema de las drogas y, como ya se ha afirmado, que este sea el inicio de un debate largamente esperado. Nuestros esfuerzos deberán ser guiados por los convenios internacionales que rigen en la materia y entre los que deseamos destacar la Convención Única de Estupefacientes de 1961, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas del 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Dejamos en esta oportunidad hacer un reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, CICAD, que debe ser fundamental como apoyo al diálogo político que lleve a cabo esta Asamblea General en el seguimiento de la declaración que nos proponemos aprobar. Igualmente destacamos la labor del Mecanismo de Evaluación Multilateral, MEM, cuyas recomendaciones han servido para que el avance de la lucha contra las drogas en nuestros países. En esta oportunidad reiteramos la propuesta de que nuestra delegación, para que en el próximo periodo de sesiones de la CICAD se incluya en la agenda la consideración del adicto como un enfermo en coordinación con el enfoque punitivo al problema. Finalmente, queremos dejar constancia del compromiso de la República Dominicana de continuar abordando la creciente problemática de las drogas a través de un enfoque fundamentado en los principios de integralidad, responsabilidad compartida, participación social, equilibrio y flexibilidad, y que incluya un enfoque de derechos humanos, equidad de género, preservación del medio ambiente y respeto a las minorías. Muchas gracias.
Thank you very much, Dominican Republic. We now call on Dominica. Mr. Chairman, Ministers of Foreign Affairs, heads of delegations, the Secretary General, civil society representatives, invited guests, ladies and gentlemen. I begin by thanking the government and people of Guatemala for the warm welcome and excellent arrangements made for my delegation for this assembly. Congratulations are due also to the work of Ambassador Rodrigo Veilman for leading the preparation of the main resolution before this assembly. Mr. Chairman, I bring you greetings from Prime Minister Roosevelt Skerrit, who is also Foreign Minister of the Commonwealth of Dominica. Prime Minister Skerrit regrets his inability to be at this assembly, but extends best wishes for a successful outcome of the deliberations of this, the highest decision-making organ of the OAS. Mr. Chairman, when the Commonwealth of Dominica joined the OAS in 1979, our expectations were clear and unambiguous. We envisaged a partnership with a well-established and highly respected organization that would allow us to give expression to our commitment to the promotion of peace within the hemisphere, strengthen our democratic institutions and values, and support our effort at economic development through deeper integration within the family of hemispheric nations. In essence, Mr. Chairman, we saw the OAS as a principal partner in the consolidation of our independence. I am pleased to report, Mr. Chairman, that the Commonwealth of Dominica has not been disappointed in terms of these expectations. Even though there remains a few points of tension between some of our nations regarding borders, our hemisphere is one of peace. Of course, we encourage those member states concerned, as well as the Secretariat, to play a much more active role in negotiating away the remaining points of tension within our organization and within the hemisphere. We're pleased, Mr. Chairman, that the OAS continues to be a key partner in contributing to the further development of our human resource base, our democratic institutions, and the diversification of our energy sector. At the same time, Mr. Chairman, the OAS has provided us with an opportunity to contribute to the reputation of our region as one committed to the well-being and progress of all citizens and the further development of democracy and human rights. While we appreciate the importance of this contribution, we also understand that our commitment to progress demands that we must create or take advantage of opportunities to return to the question of the continued viability and appropriateness of earlier accepted approaches to the development challenge. We see this assembly as providing just such an opportunity. Mr. Chairman, I would like at the outset of this presentation to underscore our strong commitment to a more effective hemispheric approach to the management of the fight against drug abuse. More than 15 years after the start of the so-called war on drugs, the results attained have been less than optimal. Usage by our youth of substances deemed to be illegal has reached an all-time high. Our judicial systems have become overstretched, and our prisons are overflowing with young men and women who, far from being rehabilitated, are seemingly condemned to lifelong ostracism and marginalization for being on the wrong side of the law. On the other hand, Mr. Chairman, criminal elites across the region have benefited handsomely from the current regime, growing not only in wealth, but also in influence and political power. Thus, there is little reason why the current management approach in the Americas should be allowed to continue. In fact, we applaud those countries that have showed willingness to explore options that place a greater focus on care and rehabilitation through public health rather than on simple criminalization. Of course, this does not mean that we are not concerned about the implication of the changes being contemplated. We are concerned that the new regime could place additional burdens
on our law enforcement and regulatory systems, as well as our healthcare systems. We are concerned that the more liberal approach to the management of the drug problem could expose our youth to further risks and temptation. The point is, however, that despite these concerns, we are convinced of the need for change. In fact, Mr. Chairman, this is not a matter we can rush into without further careful study of the implications known and unknown. Mr. Chairman, reform of our approach to the management of the drug abuse is urgent, but equally important is our concern that unless urgent action is taken to consider and secure the future of the OAS, this critical organ could be further weakened beyond repair. For several years now, the OAS has been unable to reach consensus on the steps it should take to secure its viability, including the urgent matter of augmenting its resources through increased contributions from member states. The result has been a steady attrition among professional staff, the non-maintenance of critical real estate assets, withdrawal of the organizational presence in member states, and a refusal to assist in realizing core mandates and the legitimate expectations of member states. Fortunately, Mr. Chairman, there is growing consensus among member countries and other entities, including the OAS external auditor, that things cannot remain as they are, and that a debate on the future of the organization is imperative and must be followed by urgent remedial action. The Commonwealth of Dominica believes that this General Assembly should be remembered as the occasion when the urgency of this matter was underscored and clear remedial action was sanctioned. Mr. Chairman, though these imperatives are all consistent with Article 2 of the Charter, which speaks to the essential purposes of the organization, we have no expectation that at every year the prioritized areas of the organization should be repeated in each and every budget. In fact, Mr. Chairman, we are of the view that each generation throws up challenges requiring extraordinary focus by the international community. Thus, there can be no denying that the first half of the 20th century was particularly challenging in terms of conflict between nations and the preservation of peace. In fact, 2 world wars were fought during that period, resulting in millions of fatalities and billions of destroyed, damaged property. Fortunately, the world, including Europe, has learnt some vital lessons, and peace has prevailed since the end of the World War II. There is no denying, Mr. Chairman, that currently several issues vie for attention within the Western Hemisphere and at the global level. They include environmental degradation, the seemingly unstoppable march of crime and violence, food shortages and the rising price of food staples, the growing shortage of water, and the drug problem, which is the focus of this meeting. In fact, while it is difficult to exclude one or other of these issues from consideration in any policy mix, none is as strategic and hence important as the economic viability which is shaking the very foundations of the global economy. In fact, Mr. Chairman, persistent economic volatility has degraded the capacity of many small states to manage other priorities and make fundamental shifts in their policy. In essence, Mr. Chairman, I am advocating that we give strong consideration to the prioritization of development in our organization. I insist, Mr. Chairman, that within the institutional framework of the OAS lies an entity with the capacity and the leadership to give heightened profile to our concern about economic development within the organization. We strongly urge this Assembly to give added support to CD to further heighten its partnership with member states at this critical juncture. Mr. Chairman, I end by reiterating our faith in the capacity of this organization to respond
appropriately to the ever-changing challenges confronting our member states. Our faith is based not on the absence of question or challenges, since both of these exist. It is based on the flexibility which the OAS has evinced since its establishment in 1948. Importantly, it is based on the sense that we have come too far to turn back now. After all, the dream of the greater American century was nurtured at the OAS. It is only logical that the OAS play a key role in ensuring its realization. I thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Dominica. I give the floor to Bolivia. Muchas gracias, señora presidenta, señores cancilleres, jefes de delegación. Hace más de 3 décadas, el movimiento campesino boliviano advirtió que la estrategia antidroga impulsada y desarrollada en nuestro continente por los Estados Unidos iba a fracasar, porque hacía énfasis solamente en la regulación de la oferta y le daba un enfoque predominantemente militar y represivo a un problema global, económico, social e integral. Hoy, los hechos nos demuestran la derrota de este modelo de lucha contra el narcotráfico que llevó a graves enfrentamientos con resultados poco satisfactorios, culpabilizando del problema de las drogas principalmente a los productores de hoja de coca. Por otra parte, este modelo de lucha contra las drogas ha favorecido la expansión del mercado de las armas. De igual manera, este modelo ha producido tremendos impactos medioambientales en la región debido al uso de agentes químicos defoliantes. Las cifras de heridos, muertos y la vulneración de los derechos humanos y ambientales en esta larga noche que nos tocó vivir son innumerables. Frente a esta situación, desde el año 2006, el gobierno de Bolivia ha iniciado un proceso de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico que implica varias acciones. Por ejemplo, se ha logrado restablecer el control soberano del país sobre los mecanismos de investigación, persecución y juzgamiento de este delito, lo que era imprescindible para darle legitimidad y sostenibilidad al aparato coercitivo antidroga del país. 2. El gobierno de Bolivia ha diseñado soberanamente su estrategia de lucha contra el narcotráfico y reducción de cultivos excedentarios de coca. En ambas se considera el control social y el desarrollo integral para abordar esta problemática. Se ha llegado a un acuerdo con los productores de coca que apunta al desarrollo integral de las zonas productoras con control social de la extensión de las tierras plantadas con coca. Este acuerdo ha permitido una continua reducción de cultivos excedentarios sin que se produzcan los conflictos sociales del pasado. Algunos de los resultados de este modelo boliviano: Bolivia ha logrado obtener autonomía política y económica en materia de lucha contra el narcotráfico, financiando con los recursos del pueblo boliviano su voluntad y compromiso internacionales sin imposiciones ni condicionalidades. La doctrina de lucha contra el narcotráfico apunta hoy a las organizaciones criminales y no, como en el pasado, a las organizaciones sociales. Se ha logrado un nivel de incautaciones y detenciones mucho más alto que en el pasado cuando se encontraba la DEA en nuestro territorio. Hemos desarrollado un despliegue policial en todo el territorio nacional y no solamente en el trópico, donde se criminalizaba solo a los productores de coca.
Paralelamente hemos ampliado y fortalecido nuestras alianzas internacionales, especialmente con nuestros vecinos, para desarrollar esta lucha en las mejores condiciones posibles. En reducción de cultivos se ha batido récord al haber logrado una erradicación neta, sin muertos ni heridos, con pleno respeto a los derechos humanos y ambientales. El proceso de reducción de cultivos excedentarios de coca se caracteriza por el diálogo y concertación a través de la delimitación de zonas legales de producción mediante la participación y control social ejercidos por los propios productores de hoja de coca. No se tolera una sola planta en los parques nacionales. Por otra parte, y no menos importante, es que la reducción de cultivos de hoja de coca se realiza con pleno respeto a la madre tierra y nosotros no utilizamos fumigaciones aéreas ni químicos que afectan enormemente a la naturaleza y nuestro ecosistema. Los resultados son reconocidos por las Naciones Unidas, quienes reportan que Bolivia ha logrado entre el año 2011 y 2012 un histórico decremento del 12%, del 31.000 hectáreas a 27.200 hectáreas. Esta es la mejor demostración del gobierno y pueblo de Bolivia a la comunidad internacional. Coincidimos con el informe encomendado por la OEA en sentido de que la lucha contra el narcotráfico debe responder a las necesidades particulares de los países, dando énfasis principalmente en políticas sociales e integrales. Señora Presidenta, señores cancilleres, para terminar, no puedo dejar de expresar mi dolor de un país enclaustrado injustamente. Bolivia y Chile acordaron el 16 de enero de 1941 condenar las guerras de agresión en sus relaciones bilaterales y con los demás estados, pactando que todos los desacuerdos o conflictos que puedan surgir entre ambos países deban ser resueltos únicamente por los procedimientos pacíficos establecidos en los convenios de carácter internacional de los cuales son parte. En este contexto, para Bolivia, el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, suscrito el 30 de abril de 1948, representa la culminación del esfuerzo desplegado durante varios años por los estados americanos para alcanzar un sistema regional autónomo de solución de controversias. En dicho acuerdo, los estados americanos se comprometen a abstenerse de la amenaza y del uso de la fuerza y también a recurrir en todo tiempo a los procedimientos pacíficos, entre los cuales se encuentra el arreglo judicial. Asimismo, en las 11 resoluciones de la Asamblea General de la OEA sobre el problema marítimo de Bolivia, aprobados entre 1979 y 1989, esta máxima instancia deliberativa ha instado a las partes a entablar negociaciones a fin de encontrar una solución al problema marítimo boliviano, señalando que las mismas deberán tener en cuenta los derechos e intereses de ambos países. En virtud de estos tratados y resoluciones y considerando que Bolivia y Chile no han podido arribar por acuerdo mutuo a una solución satisfactoria sobre este diferendo, mi país desea informar a esta magna asamblea que el pasado 24 de abril de 2013 Bolivia ha decidido recurrir a la Corte Internacional de Justicia para que el principal órgano judicial de las Naciones Unidas sea quien decida sobre esta controversia que afecta a la integración de ambos pueblos hermanos. Bolivia desea dejar en claro que esta acción no debe ser considerada como un acto inamistoso contra la República de Chile,
tal y como lo determina la resolución 37 quebrado 10 del 15 de noviembre de 1982 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, conocida como Declaración de Manila, sobre el arreglo pacífico de controversias internacionales, que en su capítulo segundo, artículo 5, señala que el recurso al arreglo judicial de las controversias jurídicas, en particular su remisión a la Corte Internacional de Justicia, no debería ser considerado un acto inamistoso entre los Estados. Bolivia desea ratificar a esta Asamblea su compromiso con los principios contenidos en el artículo 3 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se establece que las controversias de carácter internacional que surjan entre dos o más Estados americanos deben ser resueltas por medio de procedimientos pacíficos. Finalmente, Bolivia espera que este camino elegido permita que dos pueblos hermanos se reencuentren y alcancen en un futuro cercano una paz y complementariedad genuina que coadyuve a una verdadera integración americana, curando de esta manera, cesando de esta manera la herida abierta en nuestra región hace más de 100 años. Muchas gracias. Thank you very much, Bolivia. And I give the floor to Guatemala. Muchas gracias, señora presidenta. Permítame, en primer lugar, saludar fraternalmente y darle la más cordial bienvenida a todas las delegaciones hermanas que hoy asisten al evento más importante de nuestra organización en esta bella ciudad, joya de las Américas, que nos reúne al más alto nivel para deliberar en este foro político más importante del hemisferio para fortalecer el diálogo multilateral, la cooperación y la solidaridad en las Américas. Al mismo tiempo, quiero extenderle mis más sinceras felicitaciones por presidir los trabajos de esta Asamblea General. Su reconocida trayectoria, señora Canciller, y capacidad, sin duda nos garantiza la construcción de consensos y acuerdos que serán de gran beneficio para nuestros pueblos. Nuestra organización se ha empeñado en fortalecer la paz, la seguridad y en consolidar la democracia de nuestras naciones, a la vez de promover los derechos humanos, apoyar el desarrollo social y económico y también auspiciar el crecimiento sostenible en las Américas. Hoy quiero reafirmar el compromiso de mi país con los propósitos y principios consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y los postulados de la Carta Democrática Interamericana. Para Guatemala es de importancia cardinal el fortalecimiento del multilateralismo, ya que entendemos que las organizaciones intergubernamentales nos permiten avanzar en la consecución de nuestros intereses en un mundo globalizado e independiente, y por sobre todo reiterar nuestro compromiso y apoyo a los principios y fines de la organización. Prueba de ello, señora presidenta, es la responsabilidad de acoger los trabajos de este periodo de sesiones, lo que nos da una señera oportunidad para coadyuvar a consensuar nuevos elementos de convergencia que esperamos puedan contribuir con los altos propósitos de esta organización, como con las más sentidas necesidades de nuestros pueblos. El tema central que Guatemala ha escogido para este periodo de sesiones es por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas, el cual reviste singular importancia para mi país como para toda la región. Luego de intensos y constructivos debates, hemos llegado a consensuar importantes acuerdos en la Declaración de Antigua Guatemala. Creemos que hemos logrado un excelente instrumento hemisférico, balanceado e integral, que sin duda puede contribuir al diálogo profundo que indudablemente debemos tener respecto al flagelo de las drogas y cómo éstas afectan a nuestras sociedades. Al aprobar esta declaración, los gobiernos de las Américas reconoceremos que el problema mundial de las drogas y sus costos políticos, económicos, sociales, humanos y ambientales es un problema de salud y de derechos humanos,
y que se constituye en un desafío complejo y multicasual que genera efectos dañinos a la salud, a la sociedad, al Estado y sus instituciones, y que requiere de un abordaje integral y equilibrado. Asimismo, estamos convencidos que las políticas frente al problema de drogas deben centrarse en el bienestar del individuo y su entorno, y que un cambio de enfoque es necesario a fin que nuestros esfuerzos para enfrentar el flagelo de las drogas no se vean obstaculizados por la persistencia de las actividades de las organizaciones criminales que dominan el tráfico de drogas. En la medida que no estemos concentrados solamente en el control de la sustancia, sino en balancear nuestros esfuerzos en la mitigación de daños, creemos y estamos convencidos que podremos lograr resultados diferentes y más exitosos que los alcanzados en los últimos 50 años, donde el crecimiento y prevalencia del consumo y demanda ilícita de estupefacientes se han mantenido e incluso aumentado en algunas regiones y países de nuestro globo. Guatemala, señora Presidenta, y un buen número de países de esta organización apoyamos una sesión extraordinaria de la Asamblea General en 2014 para discutir y acordar alternativas integrales y eficaces para abordar este acuciante flagelo, pues consideramos que un diálogo político al más alto nivel permitirá que la organización y nuestros gobiernos accedan a mejores políticas y acciones concertadas, así como para que la CICAD emprenda la importante labor de fortalecer y consolidar la estrategia hemisférica a fin de articular los valiosos elementos que ya contiene la actual estrategia y su plan de acción con nuevas y más humanistas e integrales estrategias en esta materia. Señora Presidenta, quiero dejar constancia del excelente trabajo desarrollado por los expertos de la región en la elaboración del informe analítico sobre el problema de las drogas en las Américas, así como sobre los escenarios planteados. Nuestro reconocimiento profundo al liderazgo del secretario general Insulza. Guatemala está también comprometida con la promoción y defensa de todos los derechos humanos y nos complacemos en expresar el reconocimiento de mi país a la labor del sistema interamericano en la promoción y defensa de esos derechos. Participamos con entusiasmo en el grupo de trabajo de reflexión sobre el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento de nuestro sistema interamericano y valoramos los resultados de la sesión especial de la Asamblea General que adoptó una histórica resolución, en la que vemos con gran satisfacción que la Comisión incorporó muchas de las recomendaciones que los estados aportamos para fortalecer nuestro sistema. Estamos claros que los acuerdos alcanzados en dicha sesión especial han dejado ciertas expectativas para algunos estados miembros, incluida mi propia delegación, pero entendemos, sin embargo, que ese resultado aún cumple con el cometido de fortalecer y respetar la autonomía y funcionalidad del sistema interamericano. Mi delegación está dispuesta a seguir trabajando para alcanzar el pleno financiamiento del sistema a través del Fondo Regular de la OEA y para que se fortalezcan todas las relatorías. Exhortamos asimismo al secretario general para que presente a la brevedad y de acuerdo a la resolución de la sesión especial un informe analítico de los costos del pleno funcionamiento del sistema interamericano a fin que los estados tengamos información actualizada sobre dichos costos. De igual forma, reiteramos nuestro compromiso con los postulados de la Carta Democrática, instrumento que con suficiencia y legitimidad han servido para consolidar la democracia en nuestro hemisferio y defender el orden democrático frente a las amenazas o la ruptura del Estado de Derecho. Por supuesto que este instrumento requiere del apoyo decidido y oportuno de los Estados miembros para defender el derecho que asiste a nuestros pueblos para vivir en democracia, al igual que una labor preventiva que nos alerte en casos de situaciones que puedan resultar en el quebrantamiento del orden político legítimo. También queremos compartir con todos ustedes el entusiasmo de Guatemala por la adopción de los proyectos de la Convención Interamericana contra el Racismo y toda forma de discriminación e intolerancia y de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, pues ambos instrumentos en materia de derechos humanos
sin duda fortalecerán el conjunto de normas interamericanas para la promoción y protección de todas las personas y que éstas no sufran bajo ningún motivo de discriminación alguna por las circunstancias expuestas en las mismas. También es importante resaltar que para el caso de Guatemala es necesario tomar en cuenta las reservas y el pie de página que hemos interpuesto a estos instrumentos. A la vez, señora Presidenta, consideramos respaldar sin condiciones los trabajos tendientes a finalizar la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que instamos a todos los Estados miembros a no escatimar esfuerzos para su pronta conclusión, a fin de dotar a todos los pueblos del hemisferio de un marco referencial necesario. Señora Presidenta, respecto a la visión estratégica que el señor Secretario General tuvo a bien presentar a los Estados miembros a principios del año 2012, resulta imprescindible terminar con la delicada labor de la priorización de los mandatos y por ello encomiamos la labor del Consejo Permanente y las demás comisiones y órganos de la OEA en sus esfuerzos por alcanzar esa priorización. Respecto a esa visión que nos presenta el secretario, mi delegación reitera la necesidad que adecuemos nuestra organización a las demandas y realidades del siglo XXI. Esa aspiración requiere de un accionar decidido de todos los Estados miembros, en particular por la delicada situación financiera que atraviesa nuestra organización. Es necesario que logremos acuerdos que incluyan, entre otros, la posibilidad de aumentar las cuotas que los países aportamos a nuestra organización. Señora Presidenta, la Asamblea General aprobó apenas el año pasado la Carta Social de las Américas y encomendó al Consejo Permanente y al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral que preparen conjuntamente un plan de acción de la referida carta. El plan de acción es de suma importancia para el establecimiento de una hoja de ruta que nos permite implementar la misma. Por ello, felicitamos al presidente del grupo de trabajo por su labor y apoyamos la prórroga del mandato de dicho grupo para que concluya con este importante mandato. Asimismo, expresamos nuestra satisfacción por la conmemoración del 10º aniversario de la Declaración sobre Seguridad en las Américas en 2013 y por el proceso preparatorio que desarrollan en las sesiones del Consejo Permanente y la ceremonia protocolar que nuestro hermano vecino México realizará en octubre de 2013. Exaltamos, por otro lado, los esfuerzos hemisféricos para combatir la trata de personas y, sobre todo, agradecemos la confianza depositada en el país para organizar la tercera reunión de autoridades nacionales en materia de trata de personas en el hemisferio occidental y estamos en la mejor disposición para seguir trabajando en la cuarta reunión de autoridades nacionales con el fin de revisar y evaluar el plan de trabajo contra la trata de personas en el hemisferio programado para el primer semestre de 2015. Finalmente, señora Presidenta, mi gobierno, al reiterar su compromiso frente a los desafíos que enfrenta nuestra augusta organización, reconoce que es fundamental continuar con el fortalecimiento del multilateralismo, que adoptemos un enfoque constructivo en beneficio de nuestra región y que continuemos forjando una organización fuerte y adaptada a las necesidades de nuestros países y sociedades. Les deseo a todos los hermanos que nos visitan que disfruten de la antigua Guatemala y de la hospitalidad de los guatemaltecos y de los antigüeños en particular. Dios los bendiga. Muchas gracias. Thank you very much, Guatemala. And I give the floor to St. Lucia. Chair, I take my place responsibly beside my colleague ministers and other distinguished personalities of this august assembly in the context of our willingness to move as a trained and loyal army to respond to the drug menace in our hemisphere. Chair, on behalf of my delegation, I wish to extend my country's heartfelt congratulations to the government and people of Guatemala for hosting this 43rd regular session of the General Assembly of the Organization of American States, and to thank them for the warm hospitality
which they have extended to me and the other members of my delegation. Chair, if things are not perfect, it is because of climate change and not the making of the warm and peace-loving people of Guatemala. In fact, Chair, the peace-loving people of Guatemala have provided us with the conducive environment for us to ventilate this year's theme, a theme which is charged with invaluable significance, because the theme, toward a comprehensive anti-drug policy in the Americas, does not only touch upon a matter of grave concern to our hemisphere, it also deals with what has been dubbed as the present-day scourge. Chair, St. Lucia welcomes this opportunity to engage in such a historic dialogue for advancing new strategies to tackle the scourge called drug trafficking, which necessitates a multidimensional approach. Chair, unlike traditional efforts, which have focused primarily on law enforcement and incarceration, our current efforts should also ensure that harm reduction, treatment, and prevention work in consonance with these traditional efforts. Chair, my country understands the plight of countries where people are brought to their knees by narco-trafficking, countries within our own hemisphere that find themselves at the epicenter of the drug trade. Their leaders increasingly raising their voices to sound the alarm that existing anti-drug strategies, with their punitive focus on trafficking, on production, and in general a violent response by the state towards traffickers, have failed to curb the production and flow of drugs in the countries. The unfortunate results, however, have been an increase of heart-wrenching violence as the drug menace continues its decimating march across the social, moral, and economic fabric of our hemisphere. The call for alternative policies and programs more suited to the local realities are heartfelt and understandable. But, Chair, the push for a new debate on drug regulation must be approached with caution. Arguments for legalizing drugs like marijuana and even cocaine to curtail the violent profits associated with drug trafficking must be comprehended in all of its ramifications, because closer, careful analysis shows that the effect of drug use on education, health, and social behavior is worrisome. We need only look to countries where tolerant drug policies have reportedly led to higher drug abuse rates and negative social consequences. It is clear, Chair, that there is no need to choose between health, drug control, and security crime prevention. They are complementary and not contradictory commitments, because drug trafficking enriches criminals, destroys communities, and threatens states. It has to be dealt with urgently and convincingly. Policy change is required against crime, not in favor of drugs. Chair, from experience, St. Lucia has quickly learned that to respond effectively to the drug menace, we need an integrated strategy. Crime control measures which must deal with all elements of the drug chain, namely supply, trade, and demand, as well as protecting the well-being of the citizens. It is with this in mind that we have adopted a national anti-drug strategy for the period 2013-2017, which embraces a balanced and multidisciplinary approach. We have yielded to the call to strengthen a multi-agency and collaborative approach to drug demand and supply reduction, treatment, education, and capacity building. This, we hope, will lead to a more effective effort to control the drug phenomena. Chair, our strategy is compliant with international law, the Universal Declaration of Human Rights, and principles of state sovereignty and respect. In our efforts to reduce the vulnerabilities of identified areas, we are taking into consideration the impact of poverty, social deprivation, education, and access to care. Our implementation is responsibly done through collective and coordinated efforts,
thereby incorporating the knowledge, skills, and comparative advantage of allied agencies as appropriate. Chair, my country is fully committed to this difficult focus and to this different focus. It is more humane, more preventive, more concentrated on reducing violence, reducing consumption, production, and most importantly, reducing the human cost, which is inextricably linked to the drug scourge. Chair, another important component to any drug strategy is the involvement of the community. The need to encourage and urge community resistance to the influence and control of drug cartels, which have been known to change ghettos, indeed entire regions, into breeding grounds of both drug supply and demand. The challenge, some say, is reintegrating the marginalized segments of society and drawing them into rather than pushing them out of the law. This is not an achievement of a distant future, Chair. For example, this has been done with farmers in Southeast Asia, where assistance has been given to them to switch from illicit crops to legal crops. St. Lucia believes, Chair, that we can duplicate this model in the heart of ghettos and out of control areas. This idea, Chair, has been incorporated into our strategic drug plan for the present situation which exists in many of our countries of abandoned, unemployed, illiterate youth that face a future of, as one author puts it, a day of money, notoriety, and death as foot soldiers for the local drug dealers, is in itself reprehensible and intolerable. Chair, there is the question which is staring us in the face and requires an urgent response. Is there a need for shared commitment, a commitment by the countries of the hemisphere to view the drug trade as one which must be addressed in a multilateral setting with a view to creating a unified front so that commitment could be met by practical action and the resources needed to ensure real and measurable results? This is the central focus of our meeting at this General Assembly. In closing, Chair, allow me to accentuate that there is an urgent need for us to lend our collective efforts to respond to the drug problem. Individual governments, no matter how committed, cannot do this alone. Moving forward, I therefore urge us all to present a united, open-minded front on all levels, from the biggest country to the seemingly most insignificant, to succeed in constructing new drug policies that have as the center the individual and collective well-being of the people. St. Lucia has begun this process, and we are favorably disposed to embracing the successful experiences of others because we need to power ahead with consistency and purpose. Chair, I thank you. Muchas gracias. Thank you very much, St. Lucia. We will now give the floor to the last presentation this morning. To Grenada, please. Thank you, Chair. Fellow colleague ministers, excellencies, and other dignitaries. In light of the excellent hospitality extended to the delegation of Grenada thus far, it is appropriate that I should begin by commending the government and people of Guatemala for leaving no stone unturned in ensuring that its guests feel at home in this beautiful city of La Antigua. I also must thank the staff at the General Secretary of the Organization of American States for their gracious assistance to my delegation in the preparation for this meeting. May I also use this opportunity to convey, Chair, my congratulations and very best wishes to you on your assumption of the presidency of this General Assembly. At the 6th Summit of the Americas in Cartagena, Colombia, heads of states and governments of the Americas mandated the OAS to, and I quote, analyze the results of the current drug policy in the Americas and explore new approaches to strengthen this struggle and to become more effective, end quote. It is certainly most fitting then that this conversation continues today as we advance our dialogue more pointedly as we focus on the theme toward a comprehensive anti-drug policy in the Americas.
in coalescing political will and partnership to combating illicit drugs. It is Grenada's view that only a comprehensive regional policy that takes into account the diverse socio-economic, geographic nuances of the manifestation of this scourge in member states will be effective in tackling the drug problem in the Americas. As a point of departure, I wish to reaffirm that Grenada considers this issue to be of paramount importance to our sustainable development. Grenada remains a very safe place for both its citizens and visitors, and the travel and tourism sector continues to be an integral pillar of our economy. For this reason, we are keenly aware that we cannot disassociate ourselves from the realities of the transnational drug problem, which can infiltrate any of our societies as rapidly and uncontrollably as a plague. Mr. Chair, the drug phenomenon is of grave concern to the security agenda of small island states such as Grenada. This threat assumes a greater significance because of our size, openness, and limited capacity to manage these threats. Indeed, I wish to highlight that the 2002 General Assembly recognized that the unique characteristics of small island states render them especially vulnerable and susceptible to the risks and threats of a multidimensional and transnational nature, including political, economic, environmental, and geographic factors. Mr. Chair, I share this information not to wash my hands while pointing fingers, but on the contrary, to underscore the fact that Grenada is a transshipment point, which signals that we too are equal stakeholders in the eradicating the drug problem. Grenada recognizes that strengthening partnerships within the Caribbean and with our neighbors to the north, south, and west is integral to these efforts, and we therefore remain committed to collaborating in the hemisphere to more efficiently addressing the transshipment of illegal drugs through Grenadian territory. Indeed, the region has adopted a proactive approach and established cooperative mechanisms that the Caribbean Community and Organization of Eastern Caribbean States sub-regional level that are a testament to our commitment. Mr. Chair, I am proud to announce that Grenada was an active participant in the negotiations of the United Nations Arms Trade Treaty, which will undoubtedly have spillover effects in our efforts towards combating our region's drug problem and its collateral effects. I visited New York before coming here for the sole purpose of signing this agreement. Such is Grenada's commitment to dealing with the problems of insecurity. Mr. Chair, this August body has a report. This report is unique in that it takes the uncompromising approach in exploring the multifaceted challenges and impact of the drug trade in our hemisphere. The Government of Grenada welcomes the comprehensive and thoughtful analysis led by the OAS and its watershed publication, The Drug Problem in the Americas. Grenada therefore fully supports the idea of an evidence-based approach to policy formation and political dialogue. Indeed, I believe that such an approach will avoid the imposition of one-size-fits-all policies on states and certainly lays the foundation for a debate on strengthening collective cooperation, taking into account the diverse challenges and capacities of member states in confronting this endemic problem that plagues large and small states alike. Mr. Chair, before going further, I wish to inform the Assembly that there is very little debate regarding the legalization of any illegal narcotic in Grenada. It is evident that the prevailing view in Grenada, based on our own local experience, is that it is premature to assume that current approaches to global drug problems have failed, but rather we must deepen and diversify our efforts. Grenada's approach remains proactive in its fight against the drugs, and my government is committed to ensuring that the men and women of the Royal Grenada Police Force have the basic tools to do their work. Grenada will also endeavor to improve the working methods of the Financial Intelligence Unit, yet another vital piece of the machinery.
Now, while resource constraints are obvious, and several geographical features of our islands pose a challenge to countering drug trafficking, the truth is that the returns on investing in counter-drug measures is particularly high in a small island state like Grenada. In this regard, Grenada therefore continues to be grateful for assistance in the fight against drugs from some key allies and institutional partners such as the AOS. Priority will be given to training and capacity building, international cooperation and implementation of law enforcement reforms. Just as we must intervene in every stage of the drug trade, source, transit, and destination, we must also treat the issues that lure our citizens into this illegal activity. As a region, we must ensure that opportunities for employment, entrepreneurship, and scholarships are readily available to our youth, in particular, as the most vulnerable demographics to the drug trade. The question of citizen security and sustainable development are mutually reinforcing and requires equal attention as part of our approach if we are to realize our pledge at the 6th summit, where we will reaffirm our joint commitment. The OAS has led the way in coalescing the call for multidimensional hemispheric response to the transnational organized crime in the preservation of peace and security through the hemisphere. Our dialogue reaffirms that citizen security remains an integral priority and underscores the relevance of the organization as an interlocutor of cooperation in the hemisphere. Indeed, this organization, the AOS, is the world's oldest regional organization, has always been a leader, a stalwart of freedom and democracy, a testament of the region's predisposition to cooperation on matters of shared concern, dating back to the first International Conference of the American States towards the end of the 19th century. Now, as I conclude, Mr. Chair, I believe it is imperative of us all, as citizens of the Americas, to unite once more to ensure that the drug problem is disrupted at its core and dealt with swiftly should it surface. As members of this community, each of us has a responsibility to seek to meet the needs of our citizenry, but the major challenges we face are transnational and demand multilateral cooperation and collaboration. Hemispheric action will more likely succeed if it acknowledges the regional realities of North America, Central America, the Caribbean, and South America, as we must work together in a framework of mutual respect and dialogue in order to safeguard security, protect human rights, combat poverty in the daily lives of our people. I have reaffirmed Grenada's commitment to preserving our region from the scourge of drug trafficking, and I beseech all colleagues here present to give strong commitments, each in accordance with their own capabilities and competitive advantages, as we tackle this problem in a coherent and united manner. I thank you. Muchísimas gracias a Grenada. Me permito sugerir que en este momento suspendamos esta sesión tomando nota de las presentaciones de los jefes de delegación para que éstas queden registradas en el acta correspondiente. Las exposiciones pendientes serán hechas en la sesión de mañana, que iniciará a las 9:30 de la mañana. Voy a leer el orden que estamos solo para efectos de transparencia en el proceso. Actualmente el orden para mañana, empezando 9:30 puntual, empieza primero Colombia, luego Chile, tercero El Salvador, cuarto Panamá, quinto Brasil, sexto Perú, séptimo Jamaica, octavo Surinam, noveno Venezuela, décimo Honduras, undécimo Uruguay, duodécimo Ecuador, 13 Paraguay, 14 Bahamas, 15 Haití, 16 Costa Rica y 17 Barbados. Entonces, suspendemos la sesión en este momento. Le paso la palabra al secretario general adjunto para una serie de anuncios logísticos.